would like to know An Fang, yes. May I know who's An Fang? Can you? Okay, so it's 6 o'clock. I will begin. Ladies and gentlemen. Oh. Bao nhiêu? Ladies and gentlemen, welcome to the 27th. Đúng rồi, tại vì tụi nó phá cái ống dầu ở trên kia, ở trên nước Mỹ này mà. Yes, please wait up, mute yourself. Yeah. Before you start, please, anyone, Mr. Nguyen will start the event. Please, anyone, mute yourself. Okay, thank you so much. So welcome to the 27th commemoration of Vietnam Human Rights Day, May 11th. The organizers respectfully ask that you enable your webcam for the opening ceremony. Please welcome Mr. Đào Hiễu Thảo for conducting the opening ceremony. Xin trân trọng kính mời ông Đào Hiễu Thảo điều khiển chương trình lễ khai mạc và chào quốc ca. Good evening, honored guests, ladies and gentlemen, dear friends. The organizing committee of the 27th annual commemoration of the Vietnam Human Rights Day welcome you and thank you very much for your precious participation this evening. Ban tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm thứ 27 xin trân trọng kính chào quý vị quan khách quý trọng hơn, quý thân hữu và xin chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý vị trong buổi lễ hôm nay. Our program will start with a salute to the flags and the national anthems of the United States of America and the Republic of Vietnam. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý quan khách, quý đại diện hội đoàn, cơ quan truyền thông báo chí, quý đồng hương, quý thân hữu, mở đầu chương trình kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam năm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi cử hành lễ chào quốc kỳ Hiệp Chủ quốc Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, the National Anthem of the United States of America, quốc ca Hiệp Chủ quốc Hoa Kỳ. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? The National Anthem of the Republic of Vietnam, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa.
đáp lời sông núi, cầm lòng tin hy sinh cái gì không xong, vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, cho ngày vơi trên gươm dao, nước thanh mau đào đêm bao, nổi giông lúc biên phái cần danh nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, chân quy chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng Việt Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho gói bờ hoa dần hoa vẽ vàng đời công xứng danh nhìn nâng dòng dòng lạc hò. Following is a minute of silence to remember our fallen heroes who have given their all for the cause of freedom elsewhere. It is also in remembrance of those who have sacrificed their lives for the ideals of freedom, democracy, and human rights in Vietnam. Sau đây là phút mặc niệm để tri ân bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc nữ kiệt bất khuất đã có công dựng nước, kiên cường ngăn chống giặc ngoại xâm trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, và cũng để tưởng nhớ các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì chánh nghĩa quốc gia, lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền trong cuộc chiến quốc cộng nơi quản mục cộng sản và trên đường tìm tự do sau tháng Tư đen năm 1975. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt, nghi thức khai mạc hoàn tất. We have just concluded the opening ceremony. Thank you. Xin cảm ơn quý vị. May I now introduce lawyer Linh Nguyễn, the moderator of the program. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin nhường lời cho luật sư Linh Nguyễn, người điều hợp chương trình buổi lễ hôm nay. Thưa, ngày hôm nay là ngày 11 tháng 5, là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Kính đảnh lễ chư vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Kính chào quý đồng hương, đồng bào tham dự ngày nhân quyền cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ được trình bày bằng song ngữ Việt Anh. Xin quý vị cho chúng tôi được giới thiệu bằng tiếng Anh ngữ. Ladies and gentlemen, welcome to the 27th commemoration of the Vietnam Human Rights Day, May 11th. Thank you for your continued support and dedication to the advancement of human rights and human dignity. The program will be conducted in bilingual Vietnamese and English. Today's program includes the history of Vietnam Human Rights Day, May 11th, welcoming remarks from committee chair, followed by our keynote speaker, the Honorable Leslie Byrne. The guest speakers are the Honorable Ngô Thanh Hải, Canadian Senator, the Honorable John Cornyn, U.S. Senator, the Honorable Mark Warner, U.S. Senator, the Honorable Marco Rubio, U.S. Senator, the Honorable Chris Hayes, Australian Member of Parliament, the Honorable Young Kim, U.S. Congressman, the Honorable
Chris Smith, U.S. Congressman. Mr. Charles Goolsbee, Broadcasting Board of Governors. Ms. Yurima Bhargava, U.S. Commission on International Religious Freedom. The Honorable Tạ Đức Trí, Mayor of Westminster, California. And the Honorable Michael Arona, Senior Advisor, U.S. State Department. Then we have the remarks from the Chairman of the Board of Directors of the Vietnam Human Rights Day, Professor Phan Thông Hưng. Continue with remarks from our community leaders. We end with a closing remark. Phần chương trình bao gồm diễn văn về lịch sử của Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, lời mở đầu, phát biểu chính của bà Leslie Byrne, lời phát biểu của các quan chức, diễn văn của giáo sư Phan Thông Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Tiếp theo là phát biểu của các nhà lãnh đạo của cộng đồng. Chương trình kết thúc với lời cảm tạ của ban tổ chức. We begin the program with the history and status of Vietnam Human Rights Day, May 11th, presented by Dr. Đỗ Hiếu Thiệu, Vice President of Internal Affairs. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Đỗ Hiếu Thiệu, Phó Chủ tịch Nội bộ của Hội đồng Quản trị, có đôi lời về lịch sử của Ngày Nhân quyền cho Việt Nam tháng 11, ngày 11 tháng 5. Xin kính mời bác sĩ Thiệu. Kính chào quý vị. Tôi xin trình bày tiểu sử Ngày Nhân quyền cho Việt Nam với một số hình qua 20 năm nay. Diễn tiến hình thành đạo luật Ngày Nhân quyền cho Việt Nam là như sau. Khởi đầu từ bang Virginia do dân biểu tiểu bang Alan Meyer đề xướng và 8 đoàn viện bảo trợ vào ngày 17 tháng 2 1994. Lưỡng viện Quốc hội tiểu bang đã đệ trình và thông qua quyết nghị số 275 quy định ngày 11 tháng 5 1994 là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam tại Virginia. Ngày 25 tháng 2 1994, một phái đoàn gồm quý vị lãnh đạo tinh thần và đại diện của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thiện Đốn và tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản đã tới nghị viện Virginia tại thủ phủ Richmond để chính thức nhận quyết nghị 275 từ tay các dân biểu và nghị sĩ tiểu bang. Ngay sau đó, cộng đồng người Việt từ khắp nơi trên thế giới đã kiên trì vận động để Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ xin phép thì vận động được đưa đến kết quả là tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ George Roth với sự đồng bảo trợ của 19 thượng nghị sĩ đệ trình dự thảo quyết nghị số SO 168 và tại Hạ viện, nữ dân biểu Leslie Byrne đệ trình dự thảo quyết nghị số SO 333 với sự đồng bảo trợ của 221 dân biểu. Cả hai dự thảo cùng có nội dung tương tự như quyết nghị 275 của nghị viện bang Virginia. Cộng đồng Việt Nam khắp các tiểu bang đã tích cực vận động các đại diện dân cử tại địa phương mình, nên hai dự thảo 168 và 333 đã được lưỡng viện Quốc hội tu chính trở thành quyết nghị chung SJ 168 và được thông qua với đại đa số tuyệt đối. Sau đó, quyết nghị chung SJ 168 đã được chuyển sang hành pháp và được Tổng thống Bill Clinton ký ban hành vào ngày 25 tháng 5 1994, trở thành công luật số 103-258, quy định ngày 11 tháng 5 1994 là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Từ năm 1995, Ngày Nhân quyền cho Việt Nam đã được tổ chức trong trọng thể hàng năm tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Nội dung của đạo luật Ngày Nhân quyền cho Việt Nam
là lời kêu gọi yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội tôn trọng các nhân quyền căn bản như tự do ngôn luận, tôn giáo, di chuyển và lập hội, chấp nhận hệ thống đa đảng và phục hồi quyền của nhân dân Việt Nam được tự chọn thể chế chính quyền qua bầu cử tự do và công bằng, phản ảnh ý chí và nguyện vọng của dân tộc Việt Nam. Tầm quan trọng của đạo luật là như sau. Đạo luật Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần đầu tiên nói lên ý chí, quyết tâm và chính thức cam kết ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, đòi tự do, dân chủ và nhân quyền bằng phương pháp bất bạo động. Cộng đồng Việt Nam là cộng đồng duy nhất có được đạo luật này. Các cộng đồng bạn có hoàn cảnh tương tự như là Miến Điện, Tây Tạng, Lào đều rất mong muốn nhưng không có được. Điều cần ghi nhận là kể từ năm 1875, khi ông Bùi Viện mang quốc thư của vua Tự Đức sang Mỹ gặp Tổng thống Ulysses Grant, yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam chống lại thực dân Pháp, nhưng bị khước từ. Đến nay đã gần 170 năm, chúng ta cũng không có được một hiệp định hay đạo luật nào chính thức xác nhận sự ủng hộ cho Việt Nam. Các đòi hỏi trong đạo luật Ngày Nhân quyền cho Việt Nam là một lộ trình hướng dẫn cho Việt Nam từng bước một để có thể trở thành một đối tác chiến lược của Mỹ trong vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Cho đến nay, đường lối của các chính phủ Hoa Kỳ, Cộng hòa hay Dân chủ cũng đều đi sát với tinh thần của đạo luật này. Ngày nào mà Việt Nam chưa có nhân quyền, chúng ta vẫn cần tổ chức lễ kỷ niệm ngày ban hành đạo luật Ngày Nhân quyền cho Việt Nam để nhắc nhở chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ về những cam kết ủng hộ, giúp đỡ cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam như đã được nêu lên trong đạo công luật. Tố cáo trước công luật quốc tế những vi phạm trầm trọng về nhân quyền vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam và vận động dư luận quốc tế ủng hộ cho công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc ta. Vận động với Quốc hội, Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc làm áp lực đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện, phải đối xử đồng đều với mọi công dân Việt Nam, không phân biệt chủng tộc, chính kiến, liên hệ trong dĩ vãng, phải chấp nhận sinh hoạt chính trị đa nguyên và phải có một lịch trình bầu cử tự do như trong đạo luật đòi hỏi. Cuối cùng, đây là dịp chúng ta bày tỏ sự đồng tâm, nhất trí sát cánh cùng đồng bào trong nước trong công cuộc đấu tranh chung. Xin cảm ơn quý vị. Thank you, Dr. Đỗ Minh Thiệu. Tiếp theo là bà Destiny Nguyễn, là trưởng ban tổ chức cho Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, là một sáng lập viên của Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, phóng viên của SBTN. Hiện tại bà Destiny Nguyễn còn là phó chủ tịch Hội Người Mỹ gốc Việt, miền Trung Virginia. Next, we have Ms. Destiny Nguyen. She is the chairman of the May 11th Vietnam Human Rights Day Committee, founding member of the Republic of Vietnam Next Generation, a freelance reporter for the SBTN, and the vice president of the Vietnamese American Association of Central Virginia. Kính thưa quý lãnh đạo tinh thần, quý đại diện tôn giáo, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể cùng truyền thông báo chí và quý đồng hương khắp nơi. Ngày 11 tháng 5 năm 2021 đánh dấu 27 năm kể từ khi nghị quyết chung SJ168 của Quốc hội Hoa Kỳ và công luật số 103258 do Tổng thống Bill Clinton ban hành vào ngày 25 tháng 5 năm 1994 đã vinh danh và công nhận ngày 11 tháng 5 là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Đạo luật này không chỉ riêng Việt Nam được Quốc hội Mỹ công nhận, mà còn nói lên sự cam kết ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, đồng thời còn thể hiện ý chí, quyết tâm của người Việt hải ngoại luôn đồng hành tranh đấu và yểm trợ để bảo vệ những quyền căn bản của người dân trong nước. Vì hoàn cảnh đại dịch, nhiều sự kiện quan trọng khắp nơi đều phải bị hủy bỏ. Dù thế nào thì tinh thần người Việt quốc gia vẫn phải tiếp tục lên tiếng và nhắc nhở thế hệ sau về tội ác của Cộng sản Việt Nam đã và đang tàn phá đất nước, đặc biệt là quyền căn bản của người dân quốc nội. Một trang mạng xã hội được mở ra cho lễ kỷ niệm năm thứ 27
Ngày Nhân quyền cho Việt Nam xin được chính thức khai mạc. Dear distinguished guests, May 11, 2021 would be the 27th commemoration of the Vietnam Human Rights Day, which was passed in joint resolution by United States Congress in 1994 as a public law 103-258 and finally signed into law by President Clinton in the same year. This joint resolution recognized the need for human rights protection in Vietnam, and the United States also has a responsibility to safeguard freedom and promote the protection of human rights throughout the world. In 2004, the U.S. House of Representatives passed a House Resolution 613, reminding us all the United States shall, first, honors and recognize the 10th anniversary of Vietnam Human Rights Day. Second, support the designation of Vietnam Human Rights Day. And third, urge all Americans to share in this commemoration so as have a greater appreciation of the role Vietnam Human Rights Day has played in helping to defend and further liberties and freedom of all Vietnamese people. Yes, once again, we are gathered here tonight to continue this important commemoration to show our unity and our determination to support the people of the Vietnam's continued struggle for human rights in their own country. Due to the restriction of COVID pandemic, many human rights events were postponed. But as a freedom-loving Vietnamese American and Vietnamese overseas, we have the responsibility to raise our voice to remind the general public and the future generation of the atrocity committed by communists on our homeland. The communist rulers of Vietnam continue to violate all basic human rights to maintain their single-party system. Their new agenda of destruction to environment and the social fabric of society, all for greed and power, has caused catastrophic effect in Vietnam for years to come. We have much work to be done, and this commemoration is reminding us once again. At this time, we would like to start our commemoration event. Thanks for joining us, and may one day all Vietnamese peoples and people of the world shall have liberties and freedom. Thank you. Thank you. Và sau đây, chúng tôi xin giới thiệu bà keynote speaker là bà Leslie Byrne. Bà sinh ngày 27 tháng 10 năm 1946, là một nữ doanh nhân và chính trị gia. Năm 1992, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ từ tiểu bang Virginia. Nữ dân biểu là tác giả của nghị quyết xác định ngày 11 tháng 5 năm 1994 là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Our keynote speaker today is the Honorable Leslie Byrne. Please disable your webcam for the keynote speech. The Honorable Leslie Byrne is a businesswoman and politician. In 1992, she became the first woman elected to the United States House of Representatives from the Commonwealth of Virginia. Congresswoman Byrne was the sponsor of the resolution designating May 11, 1994 as Vietnam Human Rights Day. Please welcome the Honorable Leslie Byrne. Xin chào. I've been practicing. You know, I hope that you will allow me just a little bit of history before I get into my main remarks. Because in 1994, Dr. QUY彙N brought a delegation to my congressional office, and they educated me. They made me aware of the heroic work of Dr. Dan Quay and his May 11th, 1990 Manifesto of Human Rights, and his imprisonment as a political prisoner. I've been involved in human rights across the world for several years, and I welcome the chance to be involved in this
quest for human rights in Vietnam. The urgency of the abuses faced by Dr. Dan Quay and many, many others. I knew we had to act quickly. I knew that we could build on the work of Delegate Alan Mayer with his Virginia resolution. In the span of a few months, we wrote the legislation. We gathered 218 signatures of fellow representatives, and we got passed House Resolution 33. It was sent to the Senate, became Senate Joint Resolution sponsored by Chuck Robb, and it was signed into law, as you've heard. This is why this is so much a part of me. In the 100-year history of U.S.-Vietnam relations, the sacrifices of our soldiers and citizens, including the 50,000 who died there, we still don't have any signed accords. No mutual protection agreements. No defense treaties. This public law was the first important recognition and open expression of support and help of the Vietnamese people by the American people in their quest for freedom and democracy and human rights. Like most progress and history, it's often a story of 2 steps forward and 1 step back. That brings us to what is happening in today's world. Political repression has had many faces in our world. It may have the face of communism, as in Vietnam or China. Or it may have the face of fascism, as in Myanmar. Regardless of the face, the human rights abuses come from the same dark soul. The autocrats and the dictators seizing control by denying human rights. Those basic needs of a free people: life, liberty, and security. These rights include the freedom of assembly, the freedom of association, equality before the law, freedom of religion, freedom of movement, equal pay for equal work, and the right of a free press. Let me focus in on that last one just for a minute. The right of a free press is crucial to human rights, because if we don't know what's happening, we won't know the truth. This becomes the absolute center of knowing how we fight for our human rights, is a free press. You know these rights. You protect these rights. And we join together to fight for those rights. As we gather together in person and electronically to celebrate this May 11th, we are reminded of the first celebration of Vietnam Human Rights Day in 1994. Since then, we have met to measure our successes, to understand our defeats, and to pledge to redouble our efforts. We will not turn our backs on the human suffering in Vietnam. Not in Vietnam, not anywhere. The stain of oppression spreads. It's a malignancy in our world. We have seen an upheaval in human rights abuses in the last 4 years. When the Saudis dismember a respected reporter and member of the press in an embassy
When China denies Hong Kong citizens a negotiated right or locks up ethnic minorities in re-education camps, when Myanmar autocrats overthrow a duly elected government and kill its own people to keep power, this is the stain, the awful stain of repression, and it spreads. I cannot let this day pass without commenting on the growing threat of Asian American bigotry here in the United States. We are not immune to fascist forces unleashed in the last 4 years. We will and we must shine a bright light on this affliction. We must fight it wherever we see it. And we must be clear-eyed about basic civil rights and political rights in Vietnam and around the world. I'm reminded by the words of Chilean poet Pablo Neruda when he wrote, "You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming." We cannot and we must not allow human rights atrocities to become the new normal. This is why we are here today. This is why for the last 27 years I've been a part of these celebrations. I'm getting to be an old woman. I'm now 74. And I hope that on this earth that I will live long enough to see Vietnam Human Rights Day become an everyday event. Every day becomes Vietnam Human Rights Day. Thank you. NGAY NHÂN. Thank you, Honorable Leslie Byrne. Thank you for your kind words. Next, our speaker is the Honorable Ngô Thanh Hải. The Honorable Ngô Thanh Hải is a member of the Conservative Party of Canada, representing Ontario. He was nominated by the Governor General David Johnston on the advice of Prime Minister Stephen Harper. He is the first Canadian senator of Vietnamese descent to sit in the Senate of Canada. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải là một thượng nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của Canada, đại diện cho Ontario. Ông được đề cử bởi toàn quyền David Johnston, theo lời đề nghị của Thủ tướng Stephen Harper. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải là thượng nghị sĩ Canada gốc Việt đầu tiên trong Thượng viện Canada. Xin kính mời ông. Thank you very much. Dear Ms. Leslie Byrne, the former Congresswoman, and the sponsor of the bill, thank you very much for your work. Dear colleague in the Senate and in the Congress in the United States, and the three levels of the government in the United States, states and municipality, dear Vietnamese religious leaders, dear the leaders of the Vietnamese non-communist communities in the United States, Canada, Australia, and around the world, ladies and gentlemen, my dear friends, I am very delighted to join you today to commemorate this momentous occasion, marking the 27th annual Vietnam Human Rights Day. I would like to sincerely thank Mr. Hung Phan, Mr. Hung Tran, Ms. Destiny Nguyen, and the entire organizing committee for their kind invitation and for virtually organizing this important annual event. On this day, we reflect on the continued plight of the Vietnamese people against communist tyranny. We reflect on their courageous struggle
in their attempt to secure even the most basic human rights and fundamental freedom, and most importantly, the desperate needs for our support. This significant day of commemorations is thanks to the activism of Dr. Nguyen Van Nam, pro-democracy figure, founder of the nonviolent movement for the human rights in Vietnam, and author of its manifesto. His work inspired his brother, Dr. NGàY QUYyczN, a prominent Vietnamese American pro-democracy activist, to advocate for the cause of human rights in Vietnam. His tireless activism and unwavering dedication to this cause led to a U.S. government joint resolution that was signed into law by President Clinton on May 25, 1994, officially designating May 11th of every year as Vietnam Human Rights Day. Human rights, which are fundamental and unalienable to each of every human being, continue to be gravely violated in Vietnam. Despite this severe repression, many Vietnamese continue to peacefully advocate for basic rights that are intrinsic to the establishment of the society founded on freedom and justice. These unprecedented and exceptional circumstances that have resulted from COVID-19 pandemic this year was and have unfortunately only further aggravate the Communist Party tyrannical crackdown on the most basic rights. Regrettably, the number of dissidents in Vietnam fighting for human rights, democracy, freedom, and the rule of law only continue to grow. After the fall of Saigon in 1975, an estimated 250,000 Vietnamese perished at sea, some falling victims to pirate aggression in their desperation to escape the absolute cruelty of totalitarianism. After the war, it estimates 65,000 South Vietnamese people were executed, and 1 million were sent to prison, to so-called re-education camp. And of those, an estimated 165,000 died because of retribution from the Communist North. This troubled and turbulent moment of history that resulted in the creation of the Boat People's Mass Exodus is a story of courage and great resilience in the face of adversity. For the younger generation, this may be the story of their parents and grandparents and their incredible sacrifice so that the future generation could live free from the communist oppression. The history and legacy of the Boat People refugees is a trust we strive to pass on to our younger generation. It is through this singular moment in history and an understanding of its significance that we seek to pass down valuable wisdom. To the younger generation, who may be out of touch with the harsh realities of living under communism and see only the flourishing economic facade of Vietnam, ask yourself the following 5 questions. Who are you? Reflect on your Vietnamese heritage. This is an integral part of your identity, one of which you should be proud. My second question, when did your parents and grandparents leave Vietnam? In 1975, of course, after Saigon was invaded by the North Vietnamese forces. Question number 3, where did they go?
Your parents and grandparents fled by boat, by land, many of them ending up in refugee camps in Malaysia, as you know, Indonesia, Philippines, Hong Kong, and so on. And against all odds, they endure inevitable trauma and hardship before finding safe haven in host nation in virtually every corner of the planet. Question number 4. Why did they flee? Of course, flee from the communist regime discrimination and tyranny was so oppressive that they opted to risk their very lives fleeing to the sea by land in search for freedom so that you can live in freedom and dignity. Question 5. What can you do? And what are you going to do? Behind the front of economic progress and the Communist Party propaganda, look at the reality of millions of Vietnamese who continue to live in an abject poverty and are denying the most basic human rights, such as the right to speak freely, the right to democratically elect their leaders, and the right to practice their religion. We must continue to bring awareness to their plight and advocate for democracy and human rights in Vietnam. My 6th question, how are you going to do it? How will you ensure the great sacrifice of your parents and grandparents was not in vain? As we reflect on the great achievements of our parents and grandparents in the great nations we now call home, as we celebrate our freedom, we must remember that these core values we enjoy, freedom, democracy, basic human rights, and the rule of law, they are non-existent in our native Vietnam. We therefore have an obligation and continue to fight for these core values. We must continue to raise our voices, speak out, and condemn oppression in all its form, and demand the respect for human rights and fundamental freedom. President Ronald Reagan will wisely say that freedom is never more than one generation away from extinction. It has to be fought for and defended by every generation. So we must understand that freedom is not free, and we must continue to fight for it. It is up to you to honor the great sacrifice of the Boat people refugees, the grandparents, your parents, and continue the fight for a free and a democratic Vietnam. And to end my remarks, I conclude with a quote from Edmund Burke. The only thing necessary for the triumph of evils is for the good man to do nothing. Thank you. Thank you, Senator Nguyen Hai. We look forward to your continued leadership, especially your adoption of a bill for human rights in Vietnam. Next, we have Congressman Chris Smith. He serves on the 4th Congressional District of New Jersey. He serves on the House Committee of Foreign Affairs, Tom Lantos Human Rights Commission, and Congressional Caucus on Vietnam. Mr. Piero Tozzi is standing in for the Honorable Chris Smith to give us good news about the new Congress Bill H.R. 3001, Human Rights in Vietnam. You have the floor. Well, thank you, Lynn, and greetings to all of you, and thank you, Senator, for your words. It's always very inspiring to hear both Ronald Reagan and Edmund Burke
quoted. So I thank you for that. Two men that I admire from different periods of time. Today is a very solemn occasion, and we're marking Vietnam Human Rights Day. And in advance of that, just last week, Congressman Chris Smith, and he was joined by Alan Lowenthal, Zoe Lofgren, Young Kim, Michelle Steele, and Congressman Correa, introduced H.R. 3001, the Vietnam Human Rights Act. And I just want to say a few words. I don't want to take too much of your time. But one of I think the important things about this bill is that it encourages our government to take a whole of government approach when engaging the government of Vietnam. It is not sufficient just to talk about trade, just to talk about military, or just to talk about humanitarian assistance, but human rights has to be woven into all of our discussions. They cannot be sidelined and siloed. And all too often, that has been the case. When we had the discussions over the Trans-Pacific Partnership, human rights concerns were put to the side. Right now we're engaging the strategic challenge of China, and in many ways we want to engage Vietnam because of its presence in the region. But we cannot do so without also incorporating human rights in our discussions. And while we want to engage, we cannot engage a regime that continues to brutalize its people, and we really need to bring that to the fore. One thing about this bill that I want to reference is we talk about the role played by certain American companies such as Facebook and YouTube in suppressing information there and acceding to the government of Vietnam's demands. And we also reference the Ocean Lotus Group and Force 37 that harasses bloggers, Vietnamese government actors. So one of the things that we do want to stress here is the importance of internet freedom and standing up for the right of people in Vietnam to receive information, unbiased information. So that's one of the themes. And then there's a lot in here, but I also want to underscore the importance of religious freedom and how the government of Vietnam oppresses religious believers, be they Buddhists, Sao Dai, Catholics, and other Christians. And in particular, if those religious believers are from an ethnic minority like Hmong or Montagnards. So this bill urges and recommends that sanctions be placed on those government officials who suppress, whether it's suppressing online freedom, whether it's suppressing religious freedom, whether it's suppressing labor unions and organizers. We have a lot of sanctioning authorities in Global Magnitsky Act. We have, under the International Religious Freedom Act, we have the ability to hold accountable not the people of Vietnam as a whole, but single out those that are engaging in repression and suppression of freedom. So I just, with that, I want to turn the mic over. But yeah, again, just I think to echo the words of the senator when he cited Edmund Burke, that all we need to, the evil, triumphs when good men do nothing, good men and women. And I know all of you here are good men and women who are dedicated to the cause of freedom and to a free Vietnam. And I really thank you for that. And it's very, very gratifying to hear you. So on behalf of Congressman Chris Smith, I offer you our support, and we are very happy that we were able to introduce the Vietnam Human Rights Act once again. And together with your support of this bill, we hope to bring it to the floor. And this time, we hope to be able to convince the Senate to take it up and bring it to the president's desk. So with that, I want to thank you, and I'll turn it over back to you. Thank you, Mr. Tazi, for carrying the good news. Thank you, Congressman Chris Smith, for his continued support of a free and democratic Vietnam. Next, we have the Honorable John Cornyn. Senator Cornyn is the senior United States Senator from Texas. He sits on the Senate Finance, Intelligence, and Judiciary Committees. Thượng nghị sĩ John Cornyn là thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas,
Từ năm 2002, ông là thành viên của Ủy ban Tài chánh Tình báo Tư pháp Thượng viện. Kính mời ông. Hi, I'm Texas Senator John Cornyn. I want to wish all my friends in the Vietnamese community warm regards on this year's Vietnam Human Rights Day. As a longtime advocate for human rights in Vietnam, I've continued to fight to end the tragic human rights abuses that are unfortunately still committed there. The people of Vietnam deserve better. I've been proud to have introduced the Vietnam Human Rights Sanctions Act last Congress, and I look forward to continuing to fight to end these atrocities during the coming Congress. Thanks again for allowing me to speak with you today, and stay safe out there. Xin chào quý vị, tôi là John Cornyn, thượng nghị sĩ của Texas. Tôi xin chúc tất cả bạn bè của tôi trong cộng đồng người Việt lời chào nồng nhiệt trong Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay. Là một nhà vận động lâu dài cho nhân quyền ở Việt Nam, tôi đã tiếp tục đấu tranh để chấm dứt những vi phạm nhân quyền đáng tiếc vẫn còn xảy ra ở đó. Người Việt Nam đáng được hưởng một cuộc sống tốt hơn. Tôi tự hào đã giới thiệu đạo luật trừng phạt nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội năm vừa qua và sẽ tiếp tục đấu tranh để chấm dứt những hành động tàn bạo này trong Quốc hội đương thời. Xin cảm ơn quý vị đã cho phép tôi có một vài lời với quý vị hôm nay và xin chúc mọi người luôn được bình yên. Is the Vice President of NGAY Youth Alliance. Next, we have the Honorable Warner, Ranking U.S. Senator from Virginia. He serves on the U.S. Finance, Banking, Budget, Rules Committee, as well as Select Committee on Intelligence, where he is the chairman. Standing in for Senator Warner is Ms. Van Anh, Senator's Northern Virginia Outreach Representative. Thượng nghị sĩ Warner là thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ từ Virginia. Ông phục vụ trong Ủy ban Tài chính, Ngân hàng, Ngân sách và Quy tắc của Thượng viện và là chủ tịch của Ủy ban về tình báo. Bà Phan Anh sẽ đại diện cho thượng nghị sĩ Warner. Xin kính mời bà. Please unmute yourself, Ms. Phan. Can you unmute yourself? We can't hear you. We'll get back with Ms. Phan. She has very important message from the Senator Warner. Thanks. I have to use the rear camera on my computer for some reason, and so I'm not actually in front of my computer, I'm behind it. So, okay, oh sorry. Go ahead, you have the floor. Thank you so much. Xin chào quý vị. Tên tôi là Phan Chu Ngọc Anh, and I've been the Northern Virginia Outreach Representative for Senator Mark Warner for 7 years. One of my happy duties is to represent the senator when he is unable to be at events, and this is one such event. So I do have a letter from Senator Mark Warner to read. Dear friends, I'm writing to extend warm greetings to all who are gathered for the 27th annual commemoration of Vietnam Human Rights Day. While this ceremony looks different than in years past due to the COVID-19 pandemic, I am pleased that you still found a way to safely mark the importance of this day and enable Americans to renew our commitment to protecting human rights. In order for the United States to continue to serve as a beacon of justice and hope for the world, we cannot be silent as human rights abuses occur. In 1994, Congress passed a resolution calling on Vietnam to respect the human rights of its citizens. Today, I encourage attendees to discuss the evolving situation in Vietnam, including a deteriorating human rights situation as documented by the U.S. State Department, the government of Vietnam's use of technology to assert control, and the growing role of China in the region.
We must continue these important discussions and take actions that promote the freedom and liberty of those living around the globe. I am pleased that you are joining together today to shed light on these important issues. Sincerely, Mark R. Warner, United States Senate. Thank you. Cảm ơn. Thank you, Ms. Phan. We hope that Senator Warner will sponsor a similar bill to the H.R. 3001 in the Congress on the Senate side. We look forward to the Senator's continuing leadership and hope to be in contact with you. Next, thank you. Next, Senator Marco Rubio is a senior United States Senator from Florida. Senator Rubio is the Vice Chairman of the Select Committee on Intelligence and ranking member of the Foreign Relations. Senator Rubio authored the Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ là Phó Chủ tịch Ủy ban về tình báo và là thành viên của đối ngoại. Thượng nghị sĩ Rubio là tác giả của đạo luật nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông năm 2019. Xin kính mời ông. Marco Rubio, Florida, United States Senate, Washington, D.C. May 11th, 2021. Dear friends, it is with great pleasure that I join the Federation of Vietnamese American Communities of the USA in recognizing today as Vietnam Human Rights Day. As we gather today, let us recommit to calling out the Vietnamese government's continued systematic violation of the basic human rights of its own citizens. The fundamental human rights of the Vietnamese people, especially their right to freely express their political views and to practice their faith and religion according to their conscience, must be respected and protected. The U.S. government must continue to make it clear to the Vietnamese that our relationship will not be able to reach its full potential while these abuses continue. We must maintain committed to pressing the Vietnamese government to release all political prisoners, many of whom were detained for simply defending the rights of their fellow citizens. It is not only in our best interests, but the moral thing to press for the rights of the Vietnamese people to be respected. Only a free Vietnam that respects the rights of its people will be a reliable and steadfast partner for the United States for the years to come. I am grateful for all the tireless work each of you do to shine a light on the Vietnamese government's ongoing systematic human rights abuses, as well as to help the Vietnamese people who are seeking a better life. I will continue to advance policy in Congress that will hold the Vietnam's government accountable and to work to bring about a better future for Vietnamese people. On behalf of the people of Florida, I extend my best wishes to all virtually in attendance today, and I look forward to continuing to stand with the people of Vietnam in the years ahead. Sincerely, Marco Rubio, United States Senator. Rubio, for your letter. We are aspired to have a Vietnamese Human Rights and Democracy Act like of Hong Kong. Next, we have the Honorable Chris Hayes. Chris Hayes is a member of Parliament of Australia. Currently, he holds the position of Chief Opposition Whip and a member of Joint Standing Committee of Foreign Affairs, Defense and Trade, and is a deputy chair of its subcommittee on human rights. Ông Chris Hay là nghị sĩ Quốc hội Úc. Hiện tại, ông Chris Hay đang nắm giữ chức vụ trưởng nhóm Whip đối lập. Chris là thành viên của Ủy ban Thường trực Ngoại giao, Quốc phòng và Thương mại và là Phó Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền của Ủy ban này. Xin mời ông.
Thank you for the opportunity of speaking to you on the occasion of Vietnamese Human Rights Day. I acknowledge and thank the VCA, its National President, Mr. Bon Nguyen, and each of the chapter leaders for their tireless efforts regarding the promotion and advancement of human rights. In Vietnam, the crackdown on dissidents continues. The Vietnamese government maintains a monopoly on political power, supported by a police and a justice system that appears to operate under the direct influence of government, rather than acting for the welfare and protection of the community. Sadly, the human rights situation in Vietnam has not improved. In fact, the repression of basic human rights and freedoms appears to be intensifying. Those who are brave enough to speak out against injustice are being charged under vague national security laws. And on top of this, those who have been sentenced to jail are facing very poor conditions in detention and mistreatment by the authorities. The Vietnamese government has shown itself unwilling to adhere to the rule of law, but quick to oppress, jail and exile those who simply advocate for the most basic of human rights. Rights that we all take for granted, such as the freedom of speech, the right of association, the right to practice a religion of your own choosing, and importantly, the right of equality before the law. Today, I'd like to focus my comments on the plight of an Australian citizen and human rights advocate, Van Cam Chow, who is currently serving a 12-year sentence in Vietnam on trumped-up charges of terrorism. This retired baker from Western Sydney is well known in our community for his charitable works and human rights advocacy. He's a loving husband and father, a tireless community worker, and a most compassionate man. But what he is not is he's certainly not a terrorist. This 71-year-old is in declining health. He has been hospitalised twice since in detention. I understand he's also faced considerable difficulty receiving his essential medications and has been forced to endure hard labour in a prison with limited sustenance and very poor health care. As a consequence, these conditions have certainly taken a significant toll on his physical and mental health. Mr. Chow has been imprisoned without a fair trial or proper access to defence lawyers, with no evidence presented against him by the Vietnamese authorities to link him in any way to any terrorist-related activity. It is imperative that Vietnam adheres to its human rights obligations under the international civil and political rights. Recently, I again raised Mr. Chow's welfare with the Minister for Foreign Affairs, as he's now been in detention for over 2 years. Given Australia's strong trade and strategic relationship with Vietnam and our mutual interest in regional stability, surely we can and must do more in the case of Mr. Chow. Therefore, I reiterate my call on the Australian Government to take all possible steps to secure Mr. Chow's welfare, including all feasible and appropriate action to ensure that Mr. Chow can safely return to his wife and family here in Australia. On this note, I'll leave you to reflect on the profound words of the late Martin Luther King. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Thank you for your concern and support for human rights. Together, we can make a difference. Kim is the U.S. Representative for California's 39th District. She serves on the House Committee on Foreign Affairs and Small Business. Bà Young Kim, đại diện Hoa Kỳ cho quận 39 của California. Bà phục vụ trong Ủy ban Hạ viện về các vấn đề đối ngoại và tiểu kinh doanh. Xin kính mời bà. Representing California's 39th District, I'm honored to join you for the 27th commemoration of Vietnam Human Rights Day.
Today, we remember the importance of advancing fundamental human rights and freedoms for the Vietnamese people. Thank you so much to the organizing committee for making this commemoration possible, and also extend my deep appreciation to many of my Vietnamese American community leaders and friends for their continued advocacy on this very important issue, not just for today, but always. The Vietnamese people to this day live under the authoritarian rule, and their basic rights, including freedom of speech, opinion, press, association, and religion, are restricted. People have been imprisoned in Vietnam for speaking out against the Communist Party, for protesting, and for political and religious reasons. This is why, for years, I have fought for human rights in Vietnam, shedding light on the human rights abuses and the fight for freedom of religion, speech, and press in Vietnam. This is why I co-sponsored the Vietnam Human Rights Act this Congress to prioritize the advancing internationally recognized human rights and development of the rule of law in the relationship between the United States and Vietnam. I will not stop fighting, and I will always stand with the Vietnamese people in their efforts to achieve basic human rights and freedom. Thank you for having me. Thank you, Congressman Kim. Thank you for your support of the H.R. 3001 in the House of Congress to advance human rights in Vietnam. We'd like to acknowledge now Dr. Mingzi Chen in attendance. He is a policy analyst at the U.S. Commission on International Religious Freedom, focusing on China, North Korea, and Vietnam. We have a video of the USERV new chairperson. Our next speaker, the video is Ms. Anurima Bhargava. Luật sư Anurima Bhargava là tân chủ tịch của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Bà là một luật sư nhân quyền với nhiều kinh nghiệm vận động cho các cộng đồng thiểu số. Bà Bhargava tốt nghiệp luật tại Columbia và tốt nghiệp Hàn Ưu tại Đại học Harvard. Xin kính mời bà. We may have some technical difficulties, so I will move on. We have the Honorable Jita with us. He is the mayor of, the Honorable Jita is the mayor of the city of Westminster, California. Ta is a longtime community activist. He has written several books in Vietnamese with his wife under a mutual pen name, Đức Trí QUYểN. Chúng tôi có thị trưởng của thành phố Westminster là ông Tạ Đức Trí từ California. Ông Trí Tạ là một nhà hoạt động cộng đồng lâu năm. Ông đã viết một số sách bằng tiếng Việt cùng với vợ của mình dưới bút danh chung là Đức Trí QUYểN. Xin kính mời ông. Hello everyone, it is my honor to participate the 27th annual commemoration of Vietnam Human Rights Days. And first I would like to thank the organizing committee for giving me the opportunity to share my comments regarding the issue of human rights in Vietnam. We are all aware that the Vietnamese Communist government has violated human rights for more than 4 decades after they took over the South Vietnam. Until today, they continue to arrest and imprison any individuals who dare to speak up for freedom and basic human rights. Recently, Ms. Khang Thị Thieu and her son were sentenced with 8 years in prison because both of them protest and condemn the government for abusing its power in taking people's lands. They are among many other human rights activists who are raising their voices for freedom and democracy. Vietnam Human Rights Days
It's not only the day we all speak against the Vietnamese communist government for human rights violation, but also to continue to urge the US government to put more pressure on Vietnam on the release of imprisoned human rights activists. With the commitment to fight for freedom and human rights in Vietnam that we all have, hopefully there will be freedom and democracy in Vietnam in the near future. Thank you so much. Kính thưa tất cả quý vị, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức để cho chúng tôi có cơ hội tham dự Ngày Nhân quyền Việt Nam lần thứ 27 và chia sẻ vài lời về hiện trạng nhân quyền tại Việt Nam. Như chúng ta đều biết, việc vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã kéo dài hơn 4 thập niên qua sau khi Cộng sản Bắc Việt đã cưỡng chiếm miền Nam vào 30 tháng 4 năm 1975. Và cho đến giờ phút này thì họ vẫn tiếp tục bắt bớ và cầm tù bất cứ cá nhân nào lên tiếng đòi hỏi tự do và nhân quyền. Và gần đây nhất chúng ta đều biết bà Cấn Thị Thiêu và con trai của bà đã bị kết án 8 năm tù giam vì cả hai đã biểu tình chống lại việc nhà cầm quyền đã cưỡng chiếm đất đai của dân Quan, và họ là một trong số rất nhiều các nhà tranh đấu nhân quyền hiện nay vẫn đang tiếp tục lên tiếng về hiện trạng nhân quyền và dân chủ đang bị vi phạm một cách trầm trọng tại Việt Nam. Ngày Nhân quyền Việt Nam không chỉ là lúc chúng ta lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về việc vi phạm nhân quyền, nhưng chúng ta cũng cần phải tiếp tục vận động chính quyền Hoa Kỳ để tạo thêm áp lực lên Việt Nam trong việc thả tự do cho các nhà tranh đấu và nhân quyền tại Việt Nam. Và với tất cả những quyết tâm, chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có quyền hy vọng cho Việt Nam sẽ thật sự có tự do và dân chủ trong một tương lai. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you, Mayor. Next, we have Charles Gooseby. He is the Director of the Policy for Broadcasting Boards of Governors, the independent entity responsible for all U.S. government and government-sponsored, non-military, and international broadcasting. Ông Charles Gooseby là Giám đốc chính sách của Hội đồng Thống đốc Phát thanh Truyền hình, tổ chức độc lập, chịu trách nhiệm về tất cả các chương trình phát sóng quốc tế, phi quân sự do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Xin chào mừng ông Charles Gooseby. I will be reading his speech. Vietnam Human Rights Day. The Voice of America is our nation's premier international broadcasting service, reaching millions of listeners through radio, television, the internet, and social media in 44 languages around the world, including Vietnamese. Established in 1943, VOA's Vietnamese service is one of the oldest and provides 2.5 hours of television programming per week to an audience of more than 3 million Vietnamese. Many overseas Vietnamese tune in as well, and the website is particularly popular with them. The Vietnamese government's attitude toward a free press is well known to you. A nation of one-party rule, its authorities exercise strict control over news and information. VOA is chartered by Congress to serve as a consistently reliable and authoritative source of accurate, objective, and comprehensive news. It presents a balanced and comprehensive projection of significant American institutions, gives listeners an understanding of U.S. government actions and policies, and promotes responsible discussion and opinion on these policies. This presentation of policy is done primarily through daily editorials written for radio broadcast, in video spots, and over the internet by me and my colleagues in the U.S. Agency for Global Media Policy Office.
The editorials are clearly identified as such to distinguish them from news stories. Each is introduced by the declaration. Next, an editorial reflecting the views of the United States government. With a global audience of more than 100 million, we work diligently to fill a vital role of public diplomacy. Over the past year, our editorials have focused on a number of issues in relations between Vietnam and the United States. But human rights has been a priority topic. Of the 5 editorials concerning Vietnam produced for use by VOA services, 3 have concerned human rights condition in Vietnam. Vietnam stifling free expression, independent journalists arrested in Vietnam, and Vietnam Human Rights Day 2021. The USA GM Policy Office has received many expressions of thanks from Vietnamese human rights activists for its presentations of US policy carried on VOA. Perhaps the most meaningful came from Dr. Nguyen Van Nam, whose 1990 call for Vietnam's government to respect basic human rights did much to inspire this annual event. He wrote that, thanks to VOA, the people know about the international community's support for human rights, democracy, and true freedom in our country. The Voice of America and the USAGM Policy Office and take seriously the responsibility to tell America's story to the world and present U.S. policy, as well as to bring a message of hope and support from the United States government to those struggling against repression in Vietnam and many other parts of the world. Thank you so much. I believe that we also have the Honorable Michael Arona, Senior Advisor, U.S. State Department. Do we have his statement? Okay, I will continue. Good evening, my name is Michael Arona, and I currently serve as the Senior Advisor for Strategy in the U.S. Department of State's Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. From 2009 to 2013, I served at the U.S. Embassy in Hanoi, Vietnam, as political officer covering human rights. I want to thank you for inviting me to join you in commemorating Vietnam Human Rights Day. I thank the organizers for the tremendous amount of work they put into hosting this event each year. I also want to thank the members of Congress and staffers for your continued support and interest in this important topic. The U.S.-Vietnam relationship has undergone a profound transformation since normalization of diplomatic relations in 1995. Our thriving partnership today is a result of the courage, goodwill, and resolve of many individuals in both countries. This year has been a historic one in our bilateral relationship with Vietnam. U.S.-Vietnam ties are thriving. We had nearly $90 billion in bilateral trade in goods and services in 2020. Our security relationship is growing, and we have a solid cooperation on everything from public health to addressing the legacies of war. Through these engagements, we have worked with the Vietnamese government to advance a broad range of priorities in our bilateral cooperation, including trade, education, regional security, and global health. But we also take opportunities to address areas of concern, including our grave concerns over the government's repression of human rights and fundamental freedoms.
I began by noting several positive steps. We commend Vietnam for the long-term positive trends and increased freedoms for much of civil society, including women, members of ethnic minority groups, persons with disabilities, and LGBTQI+ persons. On religious freedom, we have seen steady progress. For instance, the implementation of Vietnam's law on belief and religion in 2018 has reduced registration times and granted legal status to some religious groups. However, while we have seen modest progress for certain religious groups, we remain concerned about the widespread restrictions on religious freedom and the discrimination and harassment some members of specific religious groups have had to endure, especially those who are members of unregistered religious groups in remote areas like the Central Highlands. Members of these groups have lived on the margins of society due to both their indigenous and ethnic heritage, as well as religious identity. Moreover, certain religious groups have been denied in their attempt to register after fleeing religious persecution from elsewhere in the country. More troubling is the government's crackdown on freedom of expression. Since this time last year, the increase in arrests, convictions, and harsh prison sentences for individuals peacefully expressing their political views has intensified. These actions run counter to Vietnam's international human rights obligations and its own constitution. As of August 2020, Amnesty International reported that authorities had detained between 140 to 275 political prisoners, reaching a record number. We are aware of around a dozen arrests of individuals for exercising the right to freedom of expression thus far in 2021. I am saddened by the fact that I do not have the time to name every prisoner detained for exercising their human rights. But I note the deeply troubling convictions of Tran Duc Thach and other members of the Brotherhood for Democracy under the vague charge of engaging in, and I quote, activities aimed at overthrowing the People's Administration. It saddens me to think that a 70-year-old man has been sentenced to 12 years in prison for advocating for peaceful aspirations to bring greater freedom and democracy to Vietnam. We are also concerned about the growing restrictions on the internet. Regulations such as Article 117 of the 2015 Criminal Code curb the rights of users to share information deemed critical of the government and its leaders. For instance, Facebook writer and activist Nguyen Van Nam was sentenced to 7 years in prison for making, storing, or spreading information for the purpose of opposing the state of the Socialist Republic of Vietnam. Vung, a popular Facebook user with over 10,000 followers, bravely expressed his opinions on issues such as corruption and land rights. In addition, I note the concerning detainment of journalist, author, and human rights defender Pham Thi Duan Chung. She used her Facebook page to denounce human rights violations and attracted public attention on important issues such as land rights. The Department of State condemns these actions and continues to urge the Vietnamese government to allow all individuals,
the freedom to express their political views, both online and offline, without fear of retribution. We also continue to call for Vietnam to stop targeting peaceful dissent and encourage Vietnam to take steps to better protect rights guaranteed in its constitution and that are part of Vietnam's international obligations. Finally, we continue to encourage the government to continue to implement labor law reforms and bring laws into compliance with international standards to include freedom of association. And we will work towards strengthening citizen groups that engage with the government to help tackle pressing social issues. We raise these issues with the government of Vietnam at all levels, including during the annual U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue, and call on Vietnam to respect human rights and fundamental freedoms consistent with its international obligations and commitments. While we are encouraged by the positive developments in U.S.-Vietnam relationship over the past year, we will continue to emphasize that further progress will depend on Vietnam taking positive steps to protect and advance human rights. Vietnam is an important partner in the Indo-Pacific, and our partnership can only reach its fullest potential if the Vietnamese government improves its human rights record. Just as importantly, Vietnam can only reach its full economic potential if it respects the human rights of its own people. I will close by asking for your continued support. Your insights and updates help shape our understanding of a rapidly developing country and support a strong, prosperous, and independent Vietnam that promotes the respect for human rights and rule of law. Such a Vietnam will contribute to regional peace and stability, strengthening Vietnam as a U.S. partner. Thank you. Thank you for your insightful and somber message. We return next to Dr. Min Z. Chen of USERF. You have the floor. Good evening. Thank you all for inviting the U.S. Commission on International Religious Freedom, or USERF, to participate in this Vietnam Human Rights Day event. My name is Min Z. Chen, and I cover Vietnam, China, and North Korea at the Commission. Our chair, Anurima Bhagava, unfortunately could not be here this evening, but we'll be hearing from her shortly in a recorded video. I look forward to our continued partnership in promoting religious freedom in Vietnam. Thank you so much for your time. Good evening. My name is Anurima Bhagava, and I am honored to join you today as the chair of the U.S. Commission on International Religious Freedom, or USERF. I'd like to start by thanking you, Dr. QUYH Tran, and the Vietnam Human Rights Day Committee for organizing this event and for inviting me to speak on the occasion of the 27th annual commemoration of Vietnam Human Rights Day. For those of you who are unfamiliar with USERF, we are an independent, bipartisan U.S. government body created more than 20 years ago by the International Religious Freedom Act, or IRFA. Our mandate is to monitor religious freedom worldwide using international standards and to make policy recommendations to the U.S. President, Secretary of State, and Congress. USERF has 9 commissioners appointed by the President and the Democratic and Republican leaders of Congress, and our work is supported by a nonpartisan professional staff of around 20. USERF is separate from the State Department, but we work closely with its Office on International Religious Freedom, which was also created by IRFA. As an independent agency, USERF focuses exclusively on religious freedom and has no obligation to the U.S. government's overall diplomatic, economic, or security relationship with a particular country's government. Moreover, at a time when it seems that there is so much that can divide us, our shared dedication to the fundamental right of freedom of religion or belief cuts across party lines. Therefore, I am proud to serve
as part of this unique, independent, bipartisan body fighting for the freedom of religion or belief around the globe. Each year, USCIRF publishes an annual report describing religious freedom conditions in countries considered to be amongst the worst violators in the world. Under IRFA, the State Department is required to designate as a, quote, country of particular concern, end quote, or CPC, any country with a government that engages in or tolerates, quote, systematic, ongoing, and egregious, end quote, religious freedom abuses. USCIRF has consistently recommended Vietnam to be designated as a CPC, including in our most recent 2021 annual report. The State Department has removed Vietnam, however, from the CPC list since 2006. We made this recommendation because we remain concerned that systematic, ongoing, and egregious violations of religious freedom still occur in Vietnam. I traveled to Vietnam with the USCIRF delegation in the fall of 2019 and met with government officials, religious leaders, and community members. We heard about improvements being made, especially for established and recognized religious groups. Yet we remain concerned about government persecution against Hmong and Montagnard Christians in Vietnam's northern and central highlands. Local authorities subject these vulnerable ethnic minority communities to beatings, detention, imprisonment, torture, and forced renunciation of faith, and have refused to grant them household registration documents and ID cards that are necessary for simple living in a normal life in Vietnam. We also remain concerned that the Vietnamese government is using the recently enacted law on religion and belief to curtail religious practice by unregistered religious groups, such as the independent Wahao Buddhists, Unified Buddhists, Cao Dai followers, Catholics, and many others. We also learned of the ways that the law, as written and being implemented, adversely affects even recognized religious groups. USCIRF also continues to pay attention to the plight of religious prisoners of conscience in Vietnam. Last September, USCIRF celebrated the release of Pastor Adao, who USCIRF Commissioner James Carr adopted through our Religious Prisoners of Conscience, or RPOC project. I also continue to advocate for the release of Nguyen Van Nam, a Wahao Buddhist human rights lawyer who worked to assist prisoners of conscience and defend the rights of religious communities. Despite these challenging realities, however, the U.S. government has consistently and persistently pressed the Vietnamese government to make improvements in human rights conditions generally and religious freedom specifically, since the normalization of relations between the two countries in 1995. The Vietnamese government has made modest improvements in religious freedom conditions over the years. We hope that trend continues. As such, USCIRF will continue to engage with the Vietnamese government and emphasize that it's in its best interest to respect freedom of religion, as continued violations of religious freedom will only prevent our two countries from forging a deeper, more constructive relationship today. Thank you again for this opportunity to address you. I look forward to continuing our collaboration to ensure that victims of religious persecution and violence in Vietnam are held with dignity, and that one day all Vietnamese can worship freely and openly. Thank you. Thank you, Chair Bhagavat. Community leaders inspires us to change the world when they defend human rights. We are very lucky to have such leadership today. Each will make their remarks. We will begin with Professor Phan Thong Hung, Chairman of the Board of Directors of Vietnam Human Rights Day, May 11th, founder and advisor of Republic of Vietnam Next Generation, President of the Board of Executive of the Federation of Vietnamese American Community of the USA. Giáo sư Phan Thong Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, là Chủ tịch Hội đồng chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, là sáng lập viên và cố vấn của Tổ chức Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Xin kính mời giáo sư Phan Thong Hưng. Distinguished guests and fellow countrymen, on behalf of the Board of Directors of the Vietnam Human Rights Day organization, I'm Hung Phan, am honored to report and share our thoughts about human rights in Vietnam with you today. Over the past 46 years, the Vietnam Communist government has deprived its own people of basic fundamental rights
through forcefully arresting, persecuting, and unjustly repressing anyone who dares to speak up and opposes the government's wrongdoing, such as renting land to China project. People's lives in Vietnam have suffered from grief and injustice such as loss of land, housing, and lives, starting with the story of the people suffering through unlawfulness in Loc Hưng and Dong Tam last year. Mr. Lê Đình Kinh was murdered. His 2 children were sentenced to death, while other villagers were handed down sentences of multiple years in prison. With economic exhaustion, the people's lives in Mekong Delta are in danger due to chronic problems of drought caused by Chinese hydroelectric dams upstream blocking water flow. This has in turn created the problem of the salty seawater being backflowing into the farmland at unprecedented level this year, to the point at which people growth and produce simply cannot survive. Statistically, thousands of people have left their land to find their livelihood elsewhere. In addition to the harms caused by Formosa incident polluting the water in the central region in Vietnam, in the East Sea, fishermen cannot go fishing because they are constantly being harassed. Their boats would be rammed and sunk by the Chinese Navy, who falsely claimed that it was their territory. Meanwhile, the Vietnam government dares not speak up even to protect their sovereignty. Cowardice to their enemy, cruelty to their people, the Vietnam government is always bashing and persecuting those who fight for democracy in Vietnam. The press, such as the Independent Journalists Association, is censored, and the civil rights organizations are suppressed. Hundreds of prisoners of conscience, such as Mr. Trần Huỳnh CHO, Pastor Nguyen Van Nam, etc., were arrested and sentenced to more than 10 years in prison for simply speaking out against the evil action in the country, as well as the cases of Mr. Phạm Chí Dũng and Ms. Phạm Đoan Trang recently. Dear distinguished guests and fellow countrymen, Vietnam Human Rights Organization is a non-profit one that brings together young adult members who have succeeded in their personal career in the U.S. Although we live in exile, our hearts are always with our people who are still living under a hard and corrupted dictatorship and yearning for freedom, democracy, and human rights. Today, the number of prisoners of conscience is increasing in spite of enormous opposition from within and abroad. Facing that situation, we must continue to speak up and show support for the domestic human rights movement that grows and spreads across Vietnam. This is our responsibility, the duty of beloved children of Vietnam. Together with the appeals of all countries of the free world, let us raise our voices for justice, freedom, democracy, and human rights for Vietnam. Thank you very much. Thank you, Professor Phan Thông Hưng. Your work is an inspiration to us. Next, we have the Most Venerable Thích Huỳnh Việt, Vice President of the Institute of the Dissemination of the Dharma, the ecclesiastical governance body of the Unified Buddhist Church of Vietnam. Chúng tôi có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Huỳnh Việt, là Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hải ngoại Hoa Kỳ. Xin kính mời. Trân trọng kính chào quý ngài và quý vị trong ngày nhân quyền cho Việt Nam. Ngày nhân quyền cho Việt Nam, nhân quyền được định nghĩa và thiết lập trong khung giá trị hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền tự do, dân sự và chính trị, trong đó có tự do tôn giáo. Nói đến sức sống trong sinh hoạt tự do tôn giáo, gồm tự do chọn lựa và thiết lập đức tin,
sinh hoạt thờ phượng, xây dựng cơ sở và thực hiện giá trị đức tin để phục vụ tín đồ và công chúng. Tuy nhiên, trong những quốc gia do Cộng sản cai trị thì hoàn toàn không có tự do tôn giáo mà chỉ có tự do tín ngưỡng. Khái niệm về tự do tín ngưỡng là tự do của mỗi cá nhân của mỗi cá nhân tin và thực hiện đức tin có tính cách riêng rẽ, cho dù tín đồ tham dự lễ hội tín ngưỡng hàng trăm hàng ngàn người, nhưng những con người tự do tín ngưỡng ấy không được giáo dục, không được kết đoàn trong truyền thống đức tin tôn giáo của họ như trong những đất nước thể chế chính trị tự do, tôn trọng nhân quyền. Dưới thể chế cộng sản độc đảng toàn trị đã tồn tại gần 100 năm qua, họ đã học được bài học làm sao giữ cho chế độ tồn tại lâu dài. Họ đã quay ra, thay vì cấm đoán và truy diệt tôn giáo, họ tức là cộng sản đã biến tôn giáo thành công cụ để phục vụ nhằm bảo vệ cho sự tồn tại của chế độ, mà không mang tiếng truy diệt tôn giáo đến tận cùng như thuở những thập niên đầu của sự cai trị cộng sản chuyên chính, không chấp nhận bất cứ hình thái sinh hoạt nào của tôn giáo. Cộng sản Việt Nam là đồ đệ của Cộng sản Tàu, rập khuôn theo Cộng sản Tàu, không có tự do tôn giáo mà chỉ có tự do tín ngưỡng. Vẫn còn đó, thậm chí còn xây dựng nhiều công trình tôn giáo như Công giáo, Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo, vốn tự do và trong việc quản trị điều hành, không như hệ thống Thiên Chúa giáo La Mã chặt chẽ, trung ương tập quyền, thì Cộng sản đã cho phát triển cơ sở chùa to, Phật lớn nhằm khoe trương cái gọi là tự do tôn giáo. Nhưng thực chất hoàn toàn không có tự do tôn giáo, vì làm theo sự chỉ đạo của đảng và nhà nước, tất cả mọi sinh hoạt dưới mọi hình thức đều do đảng lãnh đạo. Trong trường hợp này, dưới thể chế cộng sản, thật đúng như câu ngạn ngữ, kinh nghiệm là một cái lược mà khi có nó thì cái đầu đã trọc. Chúng tôi từ đất nước Cộng sản Việt Nam, chúng tôi biết họ như ngửa bàn tay dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng khi biết họ rồi thì họ là ai thì chúng tôi đã bị họ nuốt trọn, cướp trọn, tước đoạt trọn quyền tự do, nhân quyền của người dân, trong đó có chúng tôi. Đất nước và nhân dân Hoa Kỳ đã cho chúng tôi cơ hội và quyền sống làm người trong tuổi đời còn lại. Đặc biệt cũng từ đây con cháu của người Việt chúng tôi có được tương lai sáng lạng, sống tự do, mưu cầu hạnh phúc cho mình và phục vụ cho tha nhân, đặc biệt cho đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, vì chúng tôi là công dân Hoa Kỳ thuộc về đất nước và dân tộc Hoa Kỳ. Xin trân trọng kính chào quý ngài và quý vị. Thank you, Most Venerable QUYyczN Việt. 3 minutes is an impossible time to describe how a church and arguably a majority religion has been destroyed in Vietnam by the authorities. Next, we have Mr. Đỗ Văn Hội. Mr. Đỗ Văn Hội is active in fighting for freedom, democracy, human rights, and territorial integrity for Vietnam. He is the overseas representative for the Interfaith Council of Vietnam, advisors to the Federation of Vietnamese American Communities of the USA, and advisor to the movement to protect Spratly and Parcel Island. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Overseas Liaison Office of the Interfaith Council in Vietnam, we would like to present a summary of the persecution of religion in Vietnam as follows. Since April 30th, 1975, the Vietnamese Communist government has been destroying and controlling all religion, confiscate church property, close their school, monastery, orphanage, etc. All churches have to join the state-controlled organization. All worship and education activity must be authorized by the state. Recently, due to international pressure, the government were forced to relax a little
but they still have control strictly independent churches. Dignitary and believer, including those of Interfaith Council in Vietnam, are constantly persecuted, monitored, attacked, and in danger. Here are some specific cases of religious suppression in Vietnam. Buddhism. The Unified Buddhist Church of Vietnam was almost dissolved. Many pagodas were demolished, such as the Liên Trì in Thủ Thiêm, An Cư in Da Nang, Sơn Linh in Kon Tum, and so on. Most Venerable Thích Khổng Tánh and many other dignitaries are now temporarily residing in different places because their pagoda have been destroyed. Cao Daiism. The government established the state control of Cao Dai organization. Most of Cao Dai institutions were confiscated or destroyed, such as Tây Ninh Holy Temple, Thuy An Temple at Phú Yên, Hiếu Xương Temple at Thuy Hóa, and so on. The passport of subdignitary Herphi taken away by government in 2014 has not yet been returned. Catholicism. The authority confiscate many Catholic institutions, such as Hoan Thiên Minor Seminary in Huế, the Apostolic Nuncio and Archbishop Land in Hanoi, Thủ Thiêm Parish Church in Thủ Thiêm, Saigon, Tam Toa Church in Quang Binh, Loc Hưng Parish in Saigon, Thiên An Monastery in Huế, and so on. Many Catholic priests, including Father Đặng Hữu Nam, Nguyễn Duy Tân, and others, were constantly harassed, threatened, and assaulted by authority, or under pressure to be transferred or suspended. Father Nguyen Van Ly, after more than 22 years in prison, is still under house arrest at Huế Diocese. His health is very poor. Hoa Buddhism, church property confiscated in 1975 has not been returned. The last foundation of An Hoa Pagoda was taken away by state-controlled church. Many followers are still detained, such as Mr. Vương Văn Tha and his children. The church celebration were banned by the authority. Protestantism. The police are still regularly monitoring, stopping, and intimidating independent churches on Vietnam, including the ethnic church in the Central Highlands. Many pastors and believers have been imprisoned, including Pastor Nguyễn Trung Tôn, Pastor Đinh Điên, and many other dignitaries and believers. About human rights, the Vietnamese authorities have seriously violated the human rights and deprived of basic freedom of Vietnamese people, brutally suppress dissidents, perform injustice trial, suppress independent journalists, and currently detain over 260 prisoners of consent. For about the reason, the Interfaith Council in Vietnam first strongly condemned the communist dictatorship in Vietnam. Second, demand the government to restore the people basic freedom, as freedom, religion, of politics, election, freedom of choice of political institution, and rights of national self-determination, release of all political prisoners, and stop arresting dissidents. Third, request the free world to support the Vietnamese struggle for freedom and democracy. May 11, 2021, signed by co-chairman. Most Venerable Thích Khổng Tánh, Buddhism, Father Nguyen Van Ly, Catholicism, Subdignitary Herphi, Cao Daiism, Mr. Lê Văn Sóc, Hoa Hao Buddhism, Pastor Nguyễn Hong Hoa, Protestantism, Council General Secretary, Mr. Lê Quang Hiến, Overseas Liaison Office of Representative, Dr. Hoi Van Do. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi thay mặt cho văn phòng liên lạc tại hải ngoại của Hội đồng Liên tôn Việt Nam xin trình bày sơ lược về tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam như sau. Kể từ ngày 30 tháng 4 1975, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tìm cách tiêu diệt các tôn giáo, tịch thu các tài sản của các giáo hội, đóng cửa trường học, tu viện, viện mồ côi v.v. Gần đây, do áp lực của quốc tế, Cộng sản Việt Nam buộc phải nới lỏng đôi chút, nhưng họ vẫn khống chế các tôn giáo.
Các tôn giáo phải gia nhập các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát. Việc tu trì, giáo dục đều phải được nhà nước cho phép. Các chức sắc và tín đồ độc lập, trong đó có chức sắc của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, thường xuyên bị đàn áp, theo dõi, tấn công, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều cơ sở tôn giáo bị phá hủy, chúng tôi không thể kể ra đây hết ở đây. Trước những lý do kể trên, Hội đồng Liên tôn Việt Nam, thứ nhất, cực lực lên án nhà cầm quyền độc tài cộng sản tại Việt Nam. Thứ hai, đòi hỏi phải trả lại quyền tự do cho người dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo, tự do chính trị, quyền dân tộc tự quyết, quyền tự do lựa thể chế chính trị và trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm. Thỉnh cầu quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam. Ngày 11 tháng 5 2021, đồng chủ tịch ký tên Hòa thượng Thích Công Tánh Phật giáo, linh mục Nguyễn Văn Lý Công giáo, chánh trị sự Hứa Phi Cao Đài, ông Lê Văn Sóc Phật giáo Hòa Hảo, mục sư Nguyễn Hoàng Hoa Tin Lành, tổng thư ký ông Lê Quang Hiển, văn phòng liên lạc hải ngoại đại diện bác sĩ Đỗ Văn Hội. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thank you, Dr. Đỗ Văn Hội. Next, we have Mr. QUYyczN CHO Buddhist, Church Overseas, a member of the Advisor Board of the Vietnamese American Association of Central Virginia. Chúng tôi có sự hiện diện của ông Huỳnh Văn Hiệp, nguyên là Phó Hội trưởng Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo hải ngoại, hiện đang là thành viên Ban cố vấn Cộng đồng Người Việt Quốc gia Central Virginia. Kính mời ông. Yes, he may have some technical difficulties. Let me move forward. Next, we have Professor Mai Thanh Triết. He is practitioner of Cao Daiism before April 30th, 1975. He was the director of academic affairs of Tây Ninh Cao Đài University. Professor Mai Thanh Triết worked in the environmental field of solid, liquid, and gas industrial waste, and a lecturer in chemistry in King College, Fresno. Chúng tôi có sự hiện diện của giáo sư Mai Thanh Triết, quốc sĩ, là người con đạo Cao Đài. Trước 30 tháng 4 năm 1975, ông phụ trách chức vụ giám đốc học vụ của Viện Đại học Cao Đài Tây Ninh. Giáo sư Mai Thanh Triết làm việc trong lĩnh vực môi trường về chất thải kỹ nghệ rắn, lỏng và khí. Ông phụ trách quản lý một số nhà máy thanh lọc phế thải lỏng qua ngân sách Superfund của EPA. Ông cũng là giảng viên về hóa học ở King College, Fresno. Kính mời ông. Dạ, tôi Mai Thanh Triết xin thân ái được chia sẻ với bà con nhân ngày nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi muốn nói về cái tình trạng của đạo Cao Đài trong và ngoài nước sau ngày 30 tháng 4. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 9 năm 1978, một tòa án và một bản án được Cộng sản Bắc Việt dựng lên dựa theo sự ngụy tạo sự kiện, xuyên tạc lịch sử nhằm khủng bố các chức sắc tín đồ Cao Đài nhằm thực hiện mục tiêu tiêu diệt đạo. Và chính cái bản án này là cái điểm khởi đầu cho tất cả sự ra đời của một đạo lệnh ký ngày 1 tháng 3 năm 1979. Đạo lệnh đó có ghi giải tán toàn thể hội thánh Cao Đài và Thánh Tây Ninh, thành lập hội đồng chưởng quản tạm thời, đồng thời chiếm đóng nội ô của tòa thánh Tây Ninh và tất cả tài sản của đạo xung quanh khu tòa thánh, trong đó có Viện Đại học Cao Đài Tây Ninh do chính chúng tôi bàn giao vào ngày 14 tháng 5 năm 1975. Sau đó, Cộng sản Bắc Việt đã thành lập Hội Thánh Cao Đài Quốc dân qua việc thiết lập Hội đồng chưởng quản chính thức, rồi hiến chương Đinh Hợi năm 2007 hoàn toàn đi ngược lại với chân pháp chân truyền của đạo Cao Đài phổ độ. Các chức sắc, chức việc trong tòa thánh hiện nay là phải đăng ký, mở ngoặt và đóng ngoặt, và phải nhận được sự chấp nhận và chuẩn duyệt của ban tôn giáo của chính phủ. Lãnh đạo điều hành cao nhất của Hội Thánh Quốc dân ngày hôm nay là một chưởng quản do đầu sư tự phong là Nguyễn Thành Tám phụ trách. Nói tóm lại,
Hội Thánh Cao Đài Quốc dân hiện nay ở trong nước chỉ là một tổ chức ngoại vi của Đảng, một công cụ thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, được lập ra theo chỉ thị của Đảng và nhà nước để lừa bịp dư luận người dân trong nước và quốc tế mà thôi. Thưa quý vị, nhưng còn đối với các tín đồ và chức sắc chức việc cao đài đã vượt thoát ra hải ngoại thì sao? Xin thưa, khởi đầu từ các cơ sở hoạt động rải rác cùng khắp trên thế giới, từ sự tự phát nhanh chóng nền đại đạo tại hải ngoại. Sau 46 năm ở hải ngoại, hiện có tất cả 7 thánh thất xây dựng theo cái mô hình phỏng theo thánh thất mẹ ở tòa thánh Tây Ninh, nhưng với quy mô nhỏ hơn. Trong đó, thánh thất ở Houston có thể nói là một thánh thất lớn nhất trên thế giới ngày hôm nay. Và Ban Thế đạo Cao đài hải ngoại đã triệu tập Đại hội tín hữu Cao đài hải ngoại vào ngày 23 và 24 tháng 12 năm 1995 tại thành phố San Jose. Từ đó, Ban Thế đạo đã hoạch định chương trình hoạt động và điều hành Ban Thế đạo, gồm Ban Thế đạo Trung ương với nhiệm vụ quản trị và điều hành hoạt động toàn diện tổ chức của Ban Thế đạo tại hải ngoại. Ngoài ra, còn có các ban thế đạo trên các địa phương ở các quốc gia trên thế giới và hoạt động độc lập, không có phối hợp. Như vậy, Ban Thế đạo là một cái cơ quan đặc biệt của đạo Cao đài, lập ra để tạo điều kiện cho những người tài giỏi đang phục vụ ở các tổ chức ở thế gian, để từ đó lập nên công quả nơi cửa đạo, nhằm hai nhiệm vụ sau đây: hình thành một cơ chế chung cho mọi sinh hoạt đạo sự tại hải ngoại để bảo vệ chân truyền và thực thi sứ mạng tam kỳ phổ độ theo thánh ý của Đức Chí Tôn. Thứ hai, từ các cơ sở đạo hoạt động đơn điệu như một chiếc đũa lẻ loi kết hợp thành bó đũa, có thể đứng vững chắc để đối phó với quy luật đạo khai tà khởi, chặn đứng mọi mưu đồ và phá đạo của tà thần tại hải ngoại. Tóm lại, thưa quý vị, với cái tinh thần bất khuất của dân tộc Việt, cũng như tinh thần vì thầy vì đạo cao độ của người Cao đài tại hải ngoại, các cộng đồng người Việt và các tôn giáo trong tinh thần liên tôn luôn luôn tìm thế vượt cao lên mãi, để rồi sau hơn 46 năm có thể nói Cao đài hải ngoại đang đi dần đến chỗ hợp nhất và khẳng quyết dứt khoát là không một cường quyền nào có thể tiêu diệt được. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý chính giới Hoa Kỳ và chư quý vị đồng hương khắp nơi. Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay vì lý do đại dịch Covid-19 nên không được chính thức tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ như hàng năm. Chúng tôi, QUYN Nhân Hiệp, là đại diện của Phật giáo Hòa Hảo nơi hải ngoại, xin được góp mặt cùng các bằng hữu bốn biển năm châu về hiện tình và thủ đoạn của chế độ vô thần cộng sản vẫn còn đang tiếp tục lừa mị quốc tế, biệt độn nhân dân và gia tăng các cuộc đàn áp không e ngại. Bao nhiêu nhà dân chủ của tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, bao nhiêu nhà tu hành chân chính bị quản thúc tại gia hay bị biệt giam, bao nhiêu dân quan vô tội bị đánh đập tù đày bởi chế độ cộng sản Việt Nam. Điều gì trái ngược lại với đường lối hiện hữu của nhà cầm quyền đều bị gán bằng những bản án nặng nề, tù. Thì tù trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Như vậy, độc lập, tự do, hạnh phúc ở chỗ nào? Riêng đối với số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, khi dám nói lên tiếng nói yêu cầu việc tự do hành đạo, tức khắc bị đánh đập, bắt bớ, giam cầm. Nhiều trường hợp đau thương như thế đã và đang thường xuyên xảy ra. Kính thưa quý vị, xin tất cả hãy cùng chúng tôi dấn thân
tranh đấu cho toàn dân Việt Nam, vì họ đã sống quá lâu trong đọa đài tăm tối. Hơn 46 năm khổ nhục, họ có quyền được nhìn thấy ánh sáng tự do, phải được có các quyền căn bản làm người trong một đất nước. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin thành thật cảm ơn cái sự hiện diện cùng của tất cả quý vị, và xin tất cả quý vị cùng chúng tôi dành một phút thành tâm dâng nén tâm hương cầu nguyện ơn trên Phật trời, thầy tổ mười phương, hồn thiên sông núi, hộ trì cho dân nhân loại sớm được thoát khỏi cơn dịch bệnh và luôn được thái bình thịnh trị. Xin được trân trọng kính chào toàn thể chư quý vị. Thank you, Mr. QUYYN. Next, we have Dr. Richard Sassamorn, President of the Laotian New Generation Democracy Movement. He is the CEO and co-founder of iFreedom TV, a Laotian Roku TV to promote basic human rights, education, democracy, and covering human rights abuses. Chúng tôi có sự hiện diện của tiến sĩ Richard Sassamorn, là tiến sĩ chủ tịch của phong trào dân chủ thế hệ mới của Lào. Ông là giám đốc điều hành và đồng sáng lập của iFreedom TV, một Roku TV của Lào nhằm thúc đẩy quyền căn bản con người, giáo dục dân chủ và che đậy các vi phạm nhân quyền. Xin kính mời ông. Do you have the video? The video? We may have to play the video another time, so let's return back when you have the video ready. Ladies and gentlemen, I'm Richard Sassamorn. On behalf of the Laotian New Generation Democracy Movement, I would like to thank to organizing committee for inviting me to join Vietnam Human Rights Day 2021. Many centuries, the war was built on many purposes. Some war are good benefit, some are not. One war man built in last century was Berlin Wall. It was a war to isolate people by oppressive government. Eventually, with the help from the free world, free-thinking people, the Berlin Wall came down. The different type of war in the 21st century is the fire war or cyber war. It also has good and bad benefits. The oppressive government to isolate people from access to information and communication through the internet is also using firewall. Every day, more web journalists were jailed than those working in other mediums. According to the Committee to Protect the Journalists' claim, China, Burma, Laos, and Vietnam have led to the clampdown. They have arrested writers, blocked the website, and censored internet access, set strict rules for cyber cafe, and tracked down on posters. Our Vietnamese friends, great minds should be free. Great ideas should be praised. That's why in our free society, we have so much potential. Together we can help tearing down this oppressive war and make freedom of expression. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Sassamorn. We now have Father Vũ Minh of the Vietnamese Martyrs Catholic Church. Please go ahead. Yes,
Okay, am I on? Am I on? Yes, sir, you're on. Okay, thank you very much, moderator. This is Father Vũ Minh from the Vietnamese Holy Martyrs in Colorado Springs, Colorado. I have 3 points I want to bring up. Number 1 is what's going on. Point number 2 is my observation, and point number 3 is my recommendation. From point number 1, what's going on? All those who have been involved in fighting for justice and human rights in Vietnam from the position of the Catholic Church have been either resigned or removed from public ministry and placed into isolation. The notable case of Archbishop Nguyen QUYycz and Bishop Nguyễn Thái Hợp, Bishop Trần Đức Oanh, Father Nguyễn Văn Lý, Father Phạm Văn Lợi, Father Đặng Hữu Nam, Father Nguyễn Đình Thục, Father Nguyễn Duy Tân, Father Lê Ngọc Thanh. All of these people have been now in isolation. In contrast to that, the Communist Party sent the representative to visit the leaders in the church, like the chief of public relations of the Central Communist Party came to the Archbishop of Xuân Lộc to wish him Merry Christmas and Happy New Year. They also come to the Archbishop of Saigon and wish them Happy New Year and Christmas. Meanwhile, the office of the Archbishop of Hanoi went to the province chief to wish them Happy New Year. There's a contrast of two different kind of reception. Based on that, my observation is that the communists has infiltrated the church with informants in order to bring information to the Communist Party. And they cause internal division and disintegration among the Catholic clergies and among religions. They use a tactic of persuasion. If not, they will use threats to coerce people. They use the carrot or stick to do what the communists want them to do. And Công an is very good in this tactic. They use the slogan of tốt đời đẹp đạo, that is commendable in public and advisable in religion. They use the same treatment to other religions like the Buddhists, the Cao Dai, and the Hoa Hao and Tin Lành. They now use surveillance by special agents or camera in order to find out what is going on. This kind of activity demonstrate that they want to control and interfere with the operation of each religion, and they have a special law on faith and religions in 2016, and with the emphasis on national security, unity, and public decency. And they also add on to that internet security in order to keep everybody under watch. And they also use the Task Force 47, the tactical warfare on the web, and with the special agents in media propagandists. The Human Rights Watch organization, Mr. Phil Robertson, made this kind of statement. The country's representative laws and practice are not about protecting national security, but about protecting the Communist Party's monopoly of power. And with this kind of observation, my recommendation is this. Communication right now is
the tool for us to fight. Unfortunately, communication in Vietnam is being under oppression. Therefore, we have to bring our issues to public and international awareness, and we have to be more forceful. We have to do more than just words. Words must be accompanied with action. I want to present an example. In 2019, Mr. Hứa Phi had been under several hardship caused by the communists, and during that time, the Alliance for the Independence and Democracy of Vietnam, in which I was a member, we sent a letter of protest to all embassies, foreign embassies in Vietnam, to voice a protest. And with that letter, I think the communists backed down on attacking Chánh Trị sự Hứa Phi. So Vietnam is the front line. We must be behind our people. We must be ready to support them. Thưa quý vị, hôm nay tôi là linh mục Vũ Minh, tôi có 3 điểm mà muốn trình bày với quý vị. Là điểm trước tiên là những gì đang xảy ra, và điểm thứ hai là nhận xét của tôi, và điểm thứ ba là đề nghị cá nhân của tôi. Những gì đang xảy ra, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Đức cha Trần Đức Oanh, cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, cha Phêrô Phan Văn Lợi, cha Giuse Đặng Hữu Nam, cha Anton Nguyễn Đình Thục, cha Giuse Nguyễn Duy Tân, cha Anton Lê Ngọc Thanh. Những cái vị này đó là hiện thời bây giờ đó là một là phải về hưu, hai là bị đem ra khỏi cái công việc của họ để đi về những cái chỗ mà một là hẻo lánh, hai là giống như là bị giam lỏng để vô hiệu hóa cái sự đấu tranh của các vị này. Ngược lại có một hoàn cảnh khác thì lại là như thế nào? Là bà Trương Thị Mai là trưởng ban dân vận trung ương của Đảng Cộng sản lại đi đi đến tòa giám mục giáo phận Xuân Lộc chúc mừng Giáng sinh cho Đức Tổng Xuân Lộc. Bà này cũng đến tổng giáo phận Sài Gòn chúc mừng Tổng giám mục của Sài Gòn. Trong khi đó tòa giám mục Hà Nội thì lại đến tỉnh ủy để mà chúc Tết tỉnh ủy, và lãnh đạo thành phố Hà Nội lại đi thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội. Đây là một cái hai thái cực khác nhau. Những người tại sao là như thế? Đây là cái nhận xét của tôi, đó là Cộng sản nó đã gài người vào trong cái hệ thống làm việc của giáo hội Công giáo, gài người làm anten, làm nghĩa là nằm vùng ở trong đó để làm sao để gây ly gián, chia rẽ nội bộ, không những là giữa các linh mục nhưng mà còn giữa các tôn giáo, và họ là những người là sẽ đi báo cáo những cái gì mà họ biết được. Cái cách họ dùng là họ dụ dỗ, hay là dùng áp lực, hay là đe dọa. Tiếng Mỹ là carrot or sticks, thì cái đó là một là mày ăn bánh hay là mày ăn roi, miễn là làm sao để mà làm theo cái ý của Cộng sản. Họ lại dùng một cái gọi là cái chiêu bài gọi là tốt đời đẹp đạo, nghĩa là làm sao mà cho vừa lòng cả hai được. Một là chọn Chúa, hai là chọn Caesar, chứ không có chọn cả hai được. Đó là cái vấn đề họ muốn tôn giáo của Việt Nam là tốt đời đẹp đạo. Cái đó là không có thể, nhiều khi cái điều kiện này không có thể là thi hành được. Họ đã dùng những cái lối đối xử này cũng với những các lãnh đạo các tôn giáo khác. Thành ra họ theo dõi hiện thời bây giờ bằng người nằm vùng hay là bằng camera. Đây là một cái hệ thống để mà kiểm soát và đàn áp. Bởi vì họ ra cái luật về tín ngưỡng và tôn giáo năm 2016 lấy cái lý do là an ninh quốc gia
đoàn kết dân tộc và bảo vệ thuần phong mỹ tục. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Con xin lỗi cha, con có vấn đề kỹ thuật, nó thành thử con xin lỗi, có vấn đề kỹ thuật với ban kỹ thuật. Con xin phép cha để chúng ta đi qua cái người diễn giả khác. Thank you, Father Vũ Minh, for your insightful words and wisdom. Next, we have Mr. Nawang Tashi. He's in the steering committee, member of the International Tibet Network, Vice President of the United States Tibet Committee, and former President of the Regional Tibet Youth Congress. You have the floor. Hi, good evening, everyone. Honorable Council members, honorable senators, and organizers. It was a very honor to attend this meaningful event as the 27th commemorations of Vietnamese Human Rights Day. The human right is a very basic right that is to be needed to every human being. Since from the very born to until to death, every human being needs that right. But then it's very unfortunate and sad to say that in certain area, under certain regimes, under certain communist party, under certain authoritarians and totalitarians, basic right has been denied and it is totally suppressed. And it's really inspirations and encouragement to the Vietnamese human rights activists. It's really, the inspirations for the people like us. I, being from Tibet, and my country is also listed under the least human right on the record of Freedom House. Last year it was second least human right, and now this year it was going least. The Syria and Tibet is similar situations on the basis of human right. So there is very, very inhuman treatments are being going in the countries like Tibet, Syria. For example, our religious leader, the second religious leader, his name is Panchen Lama. He was arrested in the year of 6 years old. The reason behind that is being a religious leader, being a religious teacher. That is the only crime that he made. And then because of that, he was arrested. And now he is 32 years old if he is alive. Now, since then, when he was arrested, nobody knows that. He was totally killed. We expected that totally killed. And then another thing is that the Tulku Tenzin Delek was also arrested and killed because of being a religious leader. So such and such inhuman treatments are going under the totalitarian and authoritarian regimes of the Communist Party. So now we need to work with hand in hand, and we need to work together to protect
the human right, which is very valuable and which is very right for all human beings in this world. And I would like to thank for the senators who supported these bills, and also I would like to thank for the Vietnamese American associations and the current presidents, former presidents, and other board members who contributed a lot of efforts to make this happen. So this is a very, very inspiration to not only for the Vietnamese peoples, but also for all the peoples in the world who are victimized by the communist regimes and authoritarians and totalitarians. And I would like to also say to congratulate for the Vietnamese peoples that the Vietnamese have this activists and this very magnificent visions of the Vietnamese peoples and its features. It's very inspirations. And once again, I would like to say thank you for giving me a chance to participate in this meaningful events. Thank you so much. Thank you, Mr. Nawang Kashi. Thank you for your meaningful remarks. Next, we have Dr. Sean Lin. He is a communication director for Falun Dafa Association. Dr. Lin is a survivor of the 1989 Tiananmen Square massacre and was detained in China in 2000 for his activism to end the persecution of Falun Gong. Chúng tôi có tiến sĩ Sean Lin là giám đốc truyền thông của Hiệp hội Pháp Luân Công chống lại việc cưỡng bắt nội tạng ở Washington DC. Tiến sĩ Lin là một trong những người còn sống sót sau thảm sát quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và ông cũng bị giam giữ ở Trung Quốc vào năm 2000 vì hoạt động của ông nhằm chấm dứt cuộc đàn áp của Pháp Luân Công. Xin kính mời ông. All right. Go ahead, Sean. All right, can you hear me? Yes. Okay, great. Thank you very much for inviting me. It's my honor to join the distinguished panels. And so today, the 11th day of May is recognized as a Vietnam Human Rights Day. So we gather to commemorate and support all the efforts to pursue freedom and human rights for all the people in Vietnam. So as a Chinese joining this event, I would like to say that the people of China and the people of Vietnam all suffer from the same source of disaster, the evil specter of the communism. The disasters and damage that the communists has brought to our people and our country, to our land, and also to our traditional culture, they are the same. So people suffer tremendously whenever and wherever the communism is spread. And statistics have shown that close to 3,800,000 Vietnamese people have lost their lives from waves of political violence and wars in the past few decades. And among them, more than 1,250,000 were murdered by the communists. And in China, more than 80 million of people died unnaturally due to different political movements in the past few decades under the communist regime. And the brutal crackdown of Falun Gong practitioners is another very clear recent example of the crime the Communist Party has committed. And Falun Gong is a traditional meditation system to improve people's mind and body under the guidance of core principles of truthfulness, compassion, and tolerance. However, the Chinese communist regime has carried out the brutal persecution for nearly 22 years now. So over 100 million of innocent Chinese people have been targeted for this persecution. And millions of Falun Gong practitioners have been subjected to various means of persecution, including arbitrary detention, arrest, physical and mental torture, forced labor, sexual assaults, rapes, and even killed. And the Chinese government even established a large industry by killing innocent Falun Gong practitioners and harvesting their organs. In 2019, the China Tribunal has made the final judgment
that the crimes against humanity, as defined in Article 7 of the Rome Statute, have been committed in China in terms of forced organ harvesting. And Sir Geoffrey Nice, China's tribunal chair, has also emphasized it was indeed Falun Gong practitioners who were used as a source, probably the principal source, of organs for forced organ harvesting. An academic research by Maria Chong, Dr. Thorsten Trey, and lawyer David Madas have defined this crackdown against Falun Gong as a cold genocide. So I believe that the international society should give up any false illusion on the communist parties. You know, many countries' leaders, they believe in the communist parties can reform or turn into a more open and democratic system. This is a false illusion. The nature of the Communist Party as an evil specter determines that all they cared about is the grasp of power. They have consistently relied on violence to suppress, torture, and kill people who dare to think and speak differently from the party lines, and rely on lies and disinformation campaigns to brainwash people in our countries and in the world too. And now we know that the communist regime has turned China into an Orwellian-style high-tech surveillance state, using a sophisticated internet censorship system to monitor and suppress public criticisms, especially with the support of artificial intelligence and big data technologies. And outside China, the Chinese Communist Party used its growing economic powers to silence critics and also influence the politics of other countries to infiltrate and corrupt international organizations, such as the Global Institute for Enforcing the Human Rights. And we are disappointed by the, the effect, a lot of the failed efforts in the human rights councils. And the Vietnamese government could not, sorry, and the Vietnamese government could not be immune from the CCP malign influence as well. And the reports have indicated that some local police in Vietnam, they did stop local Falun Gong practitioners from passing out Falun Gong materials peacefully in the public in 2022. And so the Communist Party are entities without moral and ethical standard. They don't abide by any international norms and treaties. They signed on the Sino-British Joint Declaration, right, to promise the one country, two systems for 50 years. Yeah, so to sum up my report here, so I think we need to unite it and to give up any false illusion on the Communist Party. And we need to praise our creators and let all of us unite, and we will prevail against the communist evil specters. Thank you. Thank you so much, Dr. Sean Lin. Next, we have Mr. Michael Phương Minh Nguyen, a former prisoner of conscience. In 2019, the communist regime handed him 12 years of prison for activities overthrowing the People's Administration. He is a founder and editor-in-chief of the Thế Hệ magazine, founding member and chairman of Vietnamese Entrepreneur Association in Southern California. Chúng tôi có sự hiện diện của ông Michael Phương Minh Nguyễn. Năm 2019, ông bị Cộng sản Việt Nam bắt tại Việt Nam và treo án xử 12 năm tù với tội hoạt động lật đổ chính quyền. Ông được trở về Mỹ ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ông là nhà sáng lập và chủ nhiệm Nguyệt Sang Thế Hệ và thành viên sáng lập của Chủ tịch Hội Thương gia Việt Nam. Kính mời ông. Yeah, first of all, I would like to greet all of you presenting this conference of the 27th Vietnam Human Rights Days. My name is Michael Phương Minh Nguyễn. I am a prisoner in Vietnam from 2018 to 2020, with sentence of 12 years imprisonment. To all the members of the panel, this is a pleasure for me to present and share with everyone about very serious human rights abuse and systematic corruption in Vietnam prison. Human rights violations happen in prison that eyewitnesses
force the suspect to accept the crime that he or she did not commit, force the suspect or offender to sign the pre-draft paper which contain unfavorable things for themselves. If the prisoner protests without signing, they will be beaten and subject to other form of brutal torture and mental persecution. Basic human needs are not available. The illness is no treatment or no emergency response. Many people die, many prisoners die in prison. But more frightening is very systematic top-down from corruption of government. In the prison, everyone is corrupt. All the prisoners in Vietnam, whether Vietnamese or foreigner, never get attention of the international human rights organization to investigate or speak out about serious human rights abuse being committed. Vietnam government have been hidden the truth about treating prisoners. My inspiration since being released to reunite with my family in the United States have been raised the voice for this prisoner in Vietnam. Highlight of the offense that Vietnamese government tried to conceal from human rights organization, international community, and UN. Before I stop this sharing, I would like to affirm the prisoners in Vietnam who are treated like slaves, been exploited by Vietnamese communist machine. In Vietnam, there is no principle because prisoners are treated like animals. Bow their head and use their labor to exchange for the food daily. All I like to say is, if we ignore the bad things, then we are complicit with the bad guy. Thanks for listening, and thanks to the organizing committee for giving me opportunity to say what all the person in the prison want to say. The last but not least, I'm thankful to Miss Destiny for giving me the opportunity for participating in this event. Thank you. Thank you, Mr. Michael Phương Minh Nguyen. Next, we have Mr. Vũ Hoàng Hải. Mr. Vũ Hoàng Hải is a former prisoner of conscience and the international representative of Bloc 8406, a unified coalition of political groups in Vietnam that advocates for democratic reforms in Vietnam. Ông Vũ Hoàng Hải là cựu tù nhân lương tâm và là đại diện quốc tế của khối 8406, một liên minh thống nhất của nhóm chính trị tại Việt Nam ủng hộ cải cách dân chủ cho Việt Nam. Xin kính mời ông Vũ Hoàng Hải. Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước, chúng tôi là Vũ Hoàng Hải, là một cựu tù nhân lương tâm, là người đại diện cho khối 8406. Thế ngày hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2021, nhà cầm quyền Cộng sản vẫn gia tăng đàn áp bắt bớ. Cụ thể là những trường hợp của Dương Nội, Đồng Tâm, Ân Đàn Đại Đạo. Và cách đây một tháng, bản thân chúng tôi và mạng lưới nhân quyền đã gặp ông dân biểu Lorenzo để nêu vấn đề vi phạm trắng trợn vấn đề nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội. Và mới đây nhất là trường hợp của cô Lê Thị Bình Ngọc Lan bị kết án 2 năm vì cái tội nói xấu đảng. Và cho đến ngày hôm nay, khối 8406 vẫn còn 8 thành viên bị giam cầm. Đó là ông Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, rồi Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức và ông Trần Đức Thạch. Ngoài ra, những bạn bè, những người quen biết của tôi như Phạm Chi Dũng, Phạm Đoan Trang và ngay cô Nguyễn Thúy Hạnh mới đây thôi, vì bày tỏ cái sự giúp đỡ của mình đối với tù nhân lương tâm mà bị bắt giam, và rất nhiều trường hợp bị bắt giam. Và cái từ khi ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng Chính phủ, là người xuất thân từ ngành công an, đã gia tăng đàn áp bắt bớ
và tình hình này ngày càng nghiêm trọng. Và đến hôm nay đã có hơn 200 tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và tôn giáo bị bắt giam. Ngày 11 tháng 5 từ năm 1994, Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi tất cả các tổ chức lên tiếng sự vi phạm trắng trợn của nhà cầm quyền Việt Nam. Và chúng tôi yêu cầu và kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ trên thế giới ép buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thả tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, để cho người dân có cái quyền thể hiện căn bản của mình, quyền đi lại, quyền lập hội, quyền biểu tình, cũng như quyền bày tỏ chính kiến của mình. Nhân ngày 11 tháng 5 năm 2021, chúng tôi kêu gọi tất cả đồng bào trong ngoài nước, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết và buộc nhà cầm quyền cộng sản phải thi hành những cam kết của mình đã cam kết với lại các công ước quốc tế. Và chúng tôi mong rằng tất cả các tổ chức, tất cả các đoàn thể chúng ta hãy đấu tranh cho một Việt Nam sống có dân chủ, tự do và nhân quyền. Xin kính chào quý vị. Thank you so much. I'm Vũ Hoàng Hải. Next, we have bác sĩ Võ Đình Hữu. He's the president of the Cộng đồng Việt Nam Pomona Valley and President Executive Committee of the United Council of Vietnamese Homeland. Please welcome Dr. Vũ Đình Hữu. I'm sorry, Dr. Võ Đình Hữu. Can you unmute? Can you unmute me? Can you hear me now? Yeah. Yes, with an echo, but we can hear you. Okay, let me take up one because you unmute me otherwise. By the way, good evening. Thank you. Thank you for all of you to attend. All of you attend the 27 commemoration of the Vietnam Human Rights Day, and also I would thank you all of organizers today. This is the first time I've been attending more than 10 years, but the first time we had a lot of panelists. We had a long list, so thank you very much for organizer. You did a great job, and we had all over the world today. Because COVID, we had from Australia, we had Canada, we had Europe. So we had a great time today because we all together fighting for human rights for Vietnam. And we 46 years, we left our country to search for freedom, and did the 27th commemoration the phone of the Vietnam Human Rights Day. But Vietnam did not change. The report, from the State Department, from Amnesty International, reporters saying Frontier, and everywhere say Vietnam is the worst offender for human rights violation. And not only so, at the chairman and president of the United Council of Vietnamese Homeland Overseas, I met and talked regularly with the Interfaith Council in Vietnam. So all the religion, violation and all violation human rights Vietnam, we can messenger, we do Skype, and we do everything. So we know firsthand. And we did try to talk to State Department and also for government of America to help in that case, like Mục sư Nguyễn Công Chính and all the people who had a problem. So we know firsthand, and we see a lot of speakers talk about religion freedom, and what violation in Vietnam. So I think I don't need to repeat that. But today, I'm very happy to see all of our members
from all over the world coming together to commemorate the 27th Human Rights Day. Together today, we had to do something for action. Not we cannot remind people that what Vietnam situation is, how bad the situation in Vietnam, but we had to unite it and make something. So what did we do on today? 46 years ready. 27 time we commemoration the Human Rights Day. This time we had to unite it and do something. Our country now, Vietnam, is in dear danger. China invade Vietnam gradually by special district, 3 districts already. And they conquered 2 islands, Paracel and Spratly Island. And day by day, they invade by sending people to Vietnam by land and marry Vietnamese people, even by exporting to China or by coming to Vietnam. In our country, communist is dictator one party, and no basic human right and no basic freedom of we know. So together we had to do something. And what we want to do is to lobby to the world. We had people here from Australia, from Canada, Europe, and we had in America. Very strong country. So we had to lobby Congress, Parliament on that country, and the government to demand the release of all prisoners. They say prisoner conscience. I don't want to say that. I say political prisoner now. And we had to make pressure for that. Secondly, somebody say about improvement Vietnam, about economy, everything. America and Vietnam had deficit trade, billions of dollars, and Vietnam manipulate the monetary thing to get deficit from America. President Trump said about that very clearly, and he tried to punish Vietnam. So we had to try to bring back Vietnam to CPC until condition be improved. The third thing, we forget the past so quick. I'm from Hue. 1968, communists invade Hue, and they killed 10,000 of people, but buried them alive. I was there. This genocide and this massacre cannot be forgotten. Together, we had to bring them to international court to pay for the price of violation of the human life. So, if we united together, if we fight together and spread the word out loud, it's the time for us to fight for human rights for Vietnam, to fight for integrity of our country, the island, get back from West China, like Philippines, bring them to international court. And I believe our ancestors are here with our faith, determination, together, someday, and I think near future, we can come back to Vietnam, a country of free, prosperity, and integrity. And we are overseas with a lot of successful people, with a lot of good mind, good skill. We come back together. Vietnam will be a free, successful, and a strong country in Southeast Asia. Thank you for all of you, and I appreciate your stay until the last minute together here. So together, tomorrow we come back Vietnam. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Rottinghue. Next, we have Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm, the President of Association of Vietnamese Refugees of Federal Republic of Germany.
Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm là Chủ tịch của Liên hội Người Việt tị nạn Cộng hòa Liên bang Đức. Xin kính mời bà. Ladies and gentlemen, I'm the president of the Association of Vietnamese Refugees of the Federal Republic of Germany. I'm honored to attend and contribute to the 27th anniversary of Human Rights Day for Vietnam today. Freedom of speech is one of the fundamental rights of human rights, which is not only the right to express one's thoughts, but also to be an honest mirror of the effects of the regime policy on people. Therefore, people in Europe and America call media press the fourth power in a country after the legislative, executive, and judiciary, because through the media, people can exchange and spread ideas widely. Nowadays, there are also Facebook, Twitter, YouTube. Currently, there are about 20 journalists and dozens of bloggers in detention. The most famous case was the trial of 3 independent journalists in January 2021. Journalist Phạm Chí Dũng was sentenced to 15 years in prison, while journalist Nguyễn Tường Thụy and journalist Lê Hữu Minh Tuấn were each sentenced to 11 years in prison. The case of journalist Phạm Đoan Trang, who was arrested on October 7, 2020, on the crime of propagating information against the state of Vietnam, is no less important. The organization Reporters Without Borders, Human Rights Watch, Amnesty International have raised a strong protest. With increased repression of the citizen voice of the Vietnamese government, we must appeal to the international community to support Vietnam's independent media by first help foster a generation of independent press and media in Vietnam and abroad. Second, provide educational opportunity and financial support to independent media and press organizations. Third, condemn Vietnam's violations of media freedom and demanded that the Vietnamese government stop its repression and remove Articles 117 and 331 from the Penal Code. Thank you. Hoàng Thị Mỹ Lâm. Mr. Van Nguyen is the president of the Vietnamese community in Australia, as well as the president of the Vietnamese community in the Victoria chapter. Chúng tôi có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Bon, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu tại tiểu bang Victoria. Xin kính mời ông Bon. First of all, can I acknowledge the tradition of the land of where I'm coming from, which is in Australia here in Victoria? Can I also acknowledge the distinguished guests, the parliamentarians, or otherwise known as congressmen and congresswomen, senators, community leaders, religious leaders, and all of my fellow Vietnamese. And I noticed that there are community leaders from other ethnic communities as well. So thank you for the opportunity to be with you. Can I first point out that the issue of human rights is actually not exclusive to just Vietnamese people. It is an issue overall that actually including other nations as well. In saying so, I do identify that there are issues in China, such as the Falun Gong presenter earlier that I spoke about, and also the Tibetan community leader was touch base on the issue as well. And I think that the issue of human rights is actually normally people in the West treat that the issue of human rights should be part of the diplomatic relationship.
Now, obviously, over the past 27, this is our 27th commemorative service. It actually shows that the communist regime has been treating the West with contempt. The issue of human rights is not yet, it's not getting better. It is changing, but it's not getting better. Changing to the worse. They become a lot more sophisticated and disguise the issue of human rights underneath the surface of different names, all sort of things. They are a lot more atrocious compared to previously. It was so obvious to a lot of people around the world. Now, the fact that the US president have to sign a date that specifically dedicated for Vietnam Human Rights Day highlight the fact that there is serious issue in Vietnam when he was the president, and that was many years ago. And until today, Vietnam, where we come from, it still severely violates this human rights issue, which I'm not going to go into detail, but we all know that that's a violation of human rights issue from all sort of angles, from religious practices, not being able to practice freely. Freedom of speech is not even there. People are being gagged in front of court. Father Nguyen Van Ly is a very typical example. Right? He is the priest. He has a very reputable reputation in the community, and he's actually been dealt with such contempt. Let alone, I think, the normal citizen of Vietnam, I think we have no hope. Now we are gathering here today. We are making commemorative, but I wish that every one of us should set ourselves a pathway that we can all come together and transform what we are saying today into actions. And I'm very grateful to see that, yes, while we are living different way, we are unified, that we come together. When I say come together, it's not just the physical distance that I'm actually talking about, but I'm talking about unified in our thoughts. We are the Vietnamese diaspora. We are the people that have the freedom. We have two moral responsibility. Number one is our moral responsibility in our own country, which we do have the responsibility to get our own politician to actually act on our behalf. That is our responsibility, number one. The other one, which is the moral responsibility to Vietnam and to other nations as well. So the moment we speak for human rights, we are fulfill that two responsibility. So before I depart, I wish that we, our Vietnamese brother and sister, all around the world, in Australia, Canada, Europe, in America, we are united, not just in distance, but in thoughts. And we have to fight together to retain and to retain and to protect the values of human rights, not just for Vietnam, but for every other nation. Thank you. Thank you so much, Mr. Van Nguyen. Next, we have Mr. Trần Văn Đông, is the co-chair and vice president of United Council of Vietnamese in Homeland and Overseas. He is the president. He is the Secretary General of the Vietnamese Canadian Federation. Chúng tôi có sự hiện diện của ông Trần Văn Đông, đồng chủ tịch Liên kết Quốc nội Hải ngoại. Ông là tổng thư ký của Liên hội Người Việt Canada. Kính mời ông Đông. Yeah. Ladies and gentlemen, human rights in Vietnam have long been a matter of much controversy between the government of Vietnam and some international human rights organizations and Western governments, particularly that of the United States. Under the current constitution of the Communist Party of Vietnam, is the only one allowed to rule the operation of all other political parties being outlawed. On May 5th, 2021, in the trial, the Vietnamese Communist authorities sentenced two persons, mother Cang Thị Thieu and son Trần Bá Cừ, to 16 years in prison with false accusation of making, storing, distributing, and disseminating information, documents, and articles aimed at opposing the state
of the Social Republic of Vietnam under Article 170 of the Penal Code. This is the most recent development in the fight for Gold land in Đồng Tâm, an event showing the continued tendency of serious human rights violation of the communist rulers. Kính thưa quý vị, nhân quyền ở Việt Nam từ lâu đã là vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa chính phủ Việt Nam với một số tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ phương Tây, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Theo hiến pháp hiện hành, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất được phép cai trị. Hoạt động của tất cả các đảng phái chính trị khác đều ngoài vòng pháp luật. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, trong một phiên tòa, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã kết án hai nông dân, mẹ là Cấn Thị Thiêu và con trai là Trịnh Bá Tư, với mức án tổng cộng là 16 năm tù giam, với cáo buộc ngụy tạo, làm tràng tử, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Cho thấy rằng đây là một diễn biến mới nhất trong hồ sơ cưỡng chế của đất Đồng Tâm, một sự kiện thể hiện chiều hướng tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Thank you so much, anh Trần Văn Đông. Mr. Nguyen Van Nam is a Vietnamese lawyer and dissident and former prisoner of conscience. He has defended many human rights and freedom of religion cases, such as the trial of Pastor Nguyễn Hồng Quang and missionary Phạm Ngọc Thạch. He continues to fight and defend human rights and contribute to building and promoting the democratic process for Vietnam. He has been awarded the Helmut Awards 2007 for Human Rights Watch, Vietnam Human Rights Award 2007 by the Vietnam Human Rights Network, Human Rights Award 2017 from Germany Judiciary Association. Chúng tôi có luật sư Nguyễn Văn Đài đến từ Đức Quốc, là một luật sư Việt Nam và nhân vật bất đồng chính kiến, là một cựu tù nhân lương tâm. Ông từng bảo vệ nhiều vụ án nhân quyền và tôn giáo như vụ xử mục sư Nguyễn Hồng Quang, nhà truyền đạo Phạm Ngọc Thạch. Ông tiếp tục đấu tranh và lên tiếng bảo vệ các quyền con người, góp phần xây dựng, thúc đẩy tiến trình dân chủ cho Việt Nam. Ông được nhận các giải thưởng Helmut năm 2007 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Giải Nhân quyền Việt Nam do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Giải Nhân quyền năm 2017 của Hiệp hội Thẩm phán Đức. Kính mời ông luật sư Nguyễn Văn Đài. Kính thưa ban tổ chức, thưa các vị khách quý, tôi là luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, hiện đang tị nạn chính trị tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi rất vui mừng được tham gia lễ kỷ niệm 27 năm Ngày Nhân quyền Việt Nam. Ngày 25 tháng 5 năm 1994, thì cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã ký thông qua dự luật về Ngày Nhân quyền Việt Nam. Và trong suốt 27 năm qua, thì biết bao thế hệ người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước đã nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Và nhìn trên bình diện nói chung thì có thể nói nhận thức về nhân quyền của người dân Việt Nam ở trong nước đã được nâng cao rất đáng kể, nhất là từ khi có Internet và mạng xã hội. Khi mà nhận thức về nhân quyền của người dân được nâng cao thì cũng là lúc họ đứng lên đấu tranh để đòi hỏi cho các quyền con người. Và nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam thì rất là độc ác, họ không chịu tôn trọng các quyền con người và họ rất đàn áp một cách khốc liệt. Có thể nói trong 4 năm qua thì hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền ở trong nước đã bị bắt giữ và cầm tù. Có những nhà hoạt động nhân quyền phải chịu mức án lên đến 20 năm tù như là anh Lê Đình Lượng. Và những người dân đứng lên để bảo vệ các quyền sử dụng đất đai của họ thì còn bị giết hại như là cụ Lê Đình Kình. Và hai người con của cụ thì cũng bị vu khống chụp mũ và bị kết án tử hình, đó là anh Lê Đình Doanh và anh Lê Đình Trức. Tôi kêu gọi các vị khách quý hãy lên án một cách mạnh mẽ sự vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam, và tôi mong quý vị hãy tiếp tục tranh đấu hết mình cho nhân quyền tại Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn.
Thank you, Mr. Nguyen Van Nam. Lastly, we have the closing remarks. The Vietnamese civilization is grounded on the principles of human rights, of the people, by the people, and for the people. Endearingly, the Vietnamese people call each other Đồng Bào, people of the same pouch. The legend of the union of Lạc Long Quân and Oka told of 100 eggs in a common pouch representing 100 children, 100 tribes, 100 voices, and a celebration of diversity of people and ideas. In the spirit of that diversity in today's multilateral world that we speak of, freedom of speech, press, association, religion, and self-determination, for Vietnam to have human rights protection, Vietnam has to be democratic, free, and independent. For our Đồng Bào to enjoy true liberty and freedom, it begins with free and fair elections, with the right to run for office and the right to nominate candidates, with a diversity of ideas and political affiliation. A democratic Vietnam is the very principle on which Vietnam was founded exactly 4,900 years ago. We congratulate the organizing committee for their dedication and perseverance to advance human rights and human dignity. We are sincerely grateful for our speakers and attending guests. Và chúng tôi kính mời ông Nguyễn Kim Bình sẽ đại diện cho ban tổ chức có vài lời về Ngày Nhân quyền cho Việt Nam hôm nay. Kính mời ông Bình. Thay mặt cho tất cả các anh chị em trong ban tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các vị diễn giả đã tham dự và góp ý kiến phát biểu trong ngày hôm nay trong cái buổi lễ đặc biệt trên mạng nhân dịp kỷ niệm 27 năm Ngày Nhân quyền tại Việt Nam. Cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi chương trình liên tục trong mấy tiếng vừa rồi trên mạng, và có lời cảm ơn đặc biệt đến với nữ phóng viên Tâm An đã giúp cho việc trực tiếp truyền hình chương trình trên channel của chị trên YouTube và Facebook. Như các vị diễn giả đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần trong chương trình hôm nay, cái công việc tranh đấu cho nhân quyền nó là một cái nỗ lực liên tục, và với cái tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam trong năm vừa rồi và có nhiều dấu hiệu là có thể sẽ nghiêm trọng hơn trong năm tới, thì cái công việc của những người mà tranh đấu cho nhân quyền nó không thể chấm dứt trong cái ngày nhân quyền này được. Ngày hôm nay là ngày chúng ta vinh danh những người tù nhân lương tâm và nhắc nhở là cái công việc đấu tranh cho họ sẽ tiếp tục sau ngày hôm nay và trong những ngày sắp tới. Như các vị diễn giả cũng đã nhắc nhở là đây là một cái trong dịp Ngày Nhân quyền năm nay, chúng ta có một tin vui là dự luật nhân quyền cho Việt Nam HO 3001 đã vừa mới được đệ trình tại Hạ viện. Nên đối với riêng các khán giả theo dõi tại Hoa Kỳ thì chúng ta xin nhắc nhau cái công việc vận động đó nó sẽ còn tiếp tục trong suốt những tháng sắp tới. Nên chúng tôi xin chúc các anh chị em nhiều sức khỏe, gửi lời chúc sức khỏe đến những tù nhân lương tâm ở Việt Nam và gia đình, chúc cho họ sẽ luôn luôn vững tinh thần. Cảm ơn quý khán giả và xin kính chúc quý vị một đêm vui vẻ. Ngày đến trên quê hương, từng người sống ôi thê lương,
mẹ còng lưng bưởi rác bên đường. Từng ngày sống trong âu lo, từng đàn bé thơ co gió, hỏi nhà đâu, nhà em dưới góc chân cầu. Đó quê hương Việt Nam, đó dân oan Việt Nam, đó con thơ Việt Nam, dòng sông Việt Nam. Từng người đi tranh đấu để người bớt khổ đau, để người thêm cơm áo, giờ chốn lao tù. Nhân quyền ở đâu, nhân quyền ở đâu, sao trên quê nghèo dân vẫn khổ đau, mãi khổ đau. Nhân quyền ở đâu, nhân quyền ở đâu, hay là Việt Nam xa quá địa cầu. Quê hương ba miền, Việt Nam đang mất chủ quyền. Nhân dân ba miền, ngoài xâm lấn tới Tây Nguyên. Quyền làm dân không có, quyền tự chủ chẳng cho, rồi đàn con sẽ lớn, nô lệ mãi quân thù. Nhân quyền Việt Nam, nhân quyền Việt Nam, sao trên quê nghèo dân vẫn lầm than, mãi lầm than. Dân chủ tự do, dân chủ tự do, bao giờ toàn dân công phá ngục tù. Nhân quyền Việt Nam bây giờ ở đâu, nhân quyền ở đâu. We sincerely are grateful to everyone, our speakers and attending guests. Please have a wonderful the rest of the evening, and thank you so much for everything that you do. Cảm ơn mọi người đã ở lại tới giây phút cuối cùng. Thank you. Xin chào. Thank you. Yeah. It's only beginning of the new chapter. So hopefully you have to do next tomorrow. Thank you very much. What will be next? What will be? Vũ Minh cảm ơn quý vị. Vũ Minh xin chào quý vị. Yes. Xin chào linh mục Vũ Minh, Colorado ạ. Chào linh mục Vũ Minh. Chào quý anh chị. Sao coi như là hết bài hát rồi. Tôi cũng phải end cái Facebook chứ nãy giờ làm cho anh Hưng anh lột vô câu nói của anh nè. Tạm biệt.